సో నేను కొన్ని పాయింట్స్ రాయడానికి ట్రై చేస్తానండి. సో ఈవెన్ సో ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో. ఓకే. సో వెనెవర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, హే, what is the how you implemented your API, so you need to tell this particular points. Okay, so where we started, what are the things that we consider, and how we implemented this. Okay, so this way we need to tell the whole development cycle. Okay, so I'm sharing my screen. Okay, now here let me find something like wait plus plus. Okay, so నేను రాయడం అని కాదు. So just try to tell me. So what are the things that we have, taken care, or how we implemented this particular API, whatever we implemented till now. So what are the aspects that we have seen it? Okay, so you just need to enrich me. The first thing, అసలు మన API implement చేయడానికి, so what are the documents that we consider? So Architectural Architectural document, mapping document sheet. and mapping sheet. architectural document and Data. mapping sheet, data mapping sheet. Okay, so this is what we considered first. Okay, దీన్ని ఎందుకు కన్సిడర్ చేయాలండి? Why we need to consider this thing? Total requirement అంతా కూడా ఆర్కిటెక్చరల్ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది. ఈ రెస్పాన్స్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలి అనేది డేటా మ్యాపింగ్ షీట్ లో ఉంటుంది. Okay, cool. So what is the next thing? Okay, so నాకు ఆర్కిటెక్చరల్ డాక్యుమెంట్ వచ్చింది, డేటా మ్యాపింగ్ షీట్ చూస్తున్నాను. సో దీని తర్వాత నేను ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఏదైనా చేశానంటారా? జీరా. Yeah, Jira. Okay, so we got some Jira. We got Jira for, okay, each resource in layers, in every layer. Okay, in case మనకి గనక సిస్టమ్ లేయర్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ API క్రియేట్ చేయాలి. సో ఈ సినారియోలో మనకి ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయండి? వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 జీరోస్, రైట్? వన్ ఈస్ ఫర్ మై సిస్టమ్ API, వన్ ఈస్ ఫర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ API. ఓకే, లెట్ అస్ సే మీరు ఆల్ 3 లేయర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ లేయర్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ప్రాసెస్ లేయర్ యూజ్ చేస్తున్నారు, సిస్టమ్ లేయర్. సో ఈ కేసులో ఏమొస్తాయి? 3 జీరోస్ వస్తాయి. బట్ ఇక్కడ ఒకే ఒక చిన్న యాడ్ ఆన్ ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ థింగ్ లో మీ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు మొత్తం ఏపీఐకి ఒకటే జీరా క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే ఇండివిజువల్ రిసోర్స్ కి ఒక్కొక్క జీరా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది ప్రాజెక్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. బట్ అట్లీస్ట్ వీ గాట్ ఎ జీరా టు ఇంప్లిమెంట్ అవర్ వాట్ మన ఏపీఐ రిసోర్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి జీరా వచ్చింది. అసలు ఈ జీరాని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామండి? వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్? అసలు దీని పర్పస్ ఏంటి? ఫర్ ట్రాకింగ్ పర్పస్. ట్రాకింగ్ మై ప్రాజెక్ట్ ఆర్ మై డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏపీఐ. ఓకే, అంటే నా డెవలప్మెంట్ ని ట్రాక్ చేయడానికి, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ మై జీరా. ఓకే, ట్రాకింగ్ మై ప్రాజెక్ట్ ఆర్ యువర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేసాం? టాస్క్లు క్రియేట్ చేసాం. ఇన్ కేస్ ఈ పర్టికులర్ ఏపీఐలో మీకు ఏదో డిఫెక్ట్ ఏదో వచ్చింది, ఓకే, సమ్ అదర్ ఇంకొక సిఆర్ యాడ్ ఆన్ ఏదో వచ్చింది. సో దాన్ని ఏం చేస్తారు? చైల్డ్ ఇష్యూస్ కింద క్రియేట్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సీట్ మై జీరా. ఓకే, సో ట్రాక్ చేయడానికి దీనికి ఒక జీరా క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్? Please include project management tool as Jira, because in some interviews they asked me what is the project management tool, but I don't know. I am not aware of. Okay, good, nice. So project management tool. Okay, fine. Okay, so దీంట్లో మనం కొన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం, ఎపిక్ గురించి, తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్ గురించి. ఓకే, సో దాని గురించి కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎపిక్ అంటే ఏంటండి? A big requirement, a larger set of requirement, and we are going to create chunks of this particular requirement, breaking into multiple projects. Okay, మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన జీరో ఎందులో ఉంటుంది?
one of the project కింద మనం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అవర్ జీరాస్. ఓకే, ఈచ్ రిసోర్స్ కి ఒక్కొక్క జీరా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే ఫైన్. సో ద థర్డ్ పాయింట్, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆఫ్టర్ దిస్? లో లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ చూసి మన ఏపీఐ బిల్డ్ చేయడం. ఓకే, సో మన ఏపీఐ బిల్డ్ చేయడానికి రెడీ అయిపోయాం. బట్ ఏపీఐ బిల్డ్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఓకే, సో లెట్ us say API development. ఓకే, డిజైన్. సో లెట్స్ కన్సిడర్ API డిజైన్. సో ఈ API డిజైన్ లో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ? చెప్పండి, కొంచెం ఇంటరాక్టివ్ గా ఉండండి. అదేందా? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ? We created a RAML. So design center asset ni నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో బట్ బిఫోర్ క్రియేటింగ్ a design center asset, the first thing that I will try to look at is రిపోజిటరీ కాదండి. సో యాక్చువల్ గా డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అది ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్టా లేకపోతే న్యూ అసెట్టా అని చెక్ చేసుకోవాలండి. ఓకే, మనకి ఇప్పటి వరకు న్యూ అసెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అసలు ఈ పర్టికులర్ చెక్ అనేది మనం చేయలేదు. ఓకే, బట్ జనరల్ గా మీరు ప్రాజెక్ట్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఆర్కిటెక్చరల్ డాక్యుమెంట్ లో స్పెసిఫై చేస్తారు ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ ఏపీఐ లేకపోతే న్యూ జార్ క్రియేట్ చేయాలి, న్యూ సిస్టమ్ ఏపీ, న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీ. ఓకే, ఎగ్జిస్ట్ అని ఎందుకంటాం? ఎగ్జిస్టింగ్ అన్న సినారియో అసలు ఎప్పుడు రావచ్చు? ఆల్రెడీ జార్ క్రియేట్ అయిపోయింది, అందులో ఆల్రెడీ సమ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో నేను కొత్తగా ఇంకొక రిసోర్స్ యాడ్ చేసే సినారియోలో I will try to see existing asset or new asset. Okay, so this particular check I need to check it. Okay, so అసలు డిజైన్ సెంటర్ లో నాకు కొత్త రిసోర్స్ ఉందా లేకపోతే నేను కొత్త అసెట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ రిఫరింగ్ ఇట్ ఎస్ అసెట్. వై అసెట్? సో జార్ ని మనం పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు మనం అక్కడ ఏమంటామండి? అసెట్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రిఫరింగ్ ఇట్ ఎస్ ఎ డిజైన్ సెంటర్ అసెట్. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ అసెట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్ ఇట్. సో లెట్ us say మనం ఆ పర్టికులర్ చెక్ అయిపోయింది, సే ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్స్ అయినా లేకపోతే న్యూ రిసోర్స్ అయినా సరే. సో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు enrich or extend our asset. Okay, extend కదండి, enrich అందు both scenarios. ఆల్రెడీ జార్ ఉంటే కొత్త రిసోర్స్ యాడ్ చేస్తాం, లేదు అంటే కొత్తగా మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ అసెట్ ఎన్రిచ్ చేసే టైంలో మనం ఏమేమి చెక్ చేసుకుంటాం, ఏమేమి యాడ్ చేస్తాం? రామల్ పర్స్పెక్టివ్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రామల్ పర్స్పెక్టివ్. వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ? Resources. Will add resource. Okay, we'll add resource. Okay, Resource types, traits. Resource, traits, Data types. resource Examples. types, data types. Okay, what else? Examples and the libraries. Yeah, examples and libraries. Change logs. Examples and basically so these are all libraries. So let it put it. Okay, but actionalization ivanni kuda meer consider cheyali. And what else we are trying to do? So we are trying to add something like change logs. This is important. Change log ante entandi? మనం ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేసామో చేంజ్ చేసామో మెన్షన్ యా, సో డెఫినెట్ గా ఈ ప్రాక్టీస్ అయితే చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సో మీరు అల్టిమేట్ గా ఒక 6 months 1 year చేసిన తర్వాత సో యూ విల్ గో టు సమ్ అదర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో మీ తర్వాత వచ్చే రిసోర్స్ కి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అండ్ మీ ట్రాకింగ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్. మోస్ట్లీ ఐ విల్ ఆస్క్ మై టీమ్ మెంబర్స్ టు డూ ఇట్. ఓకే, వితౌట్ దిస్ ఐ విల్ నాట్ అలౌ దెమ్ టు commit anything. Okay, so అసలు ఆ డిజైన్ సెంటర్ ని నేను అప్రూవ్ చేయను. సో కంపల్సరీ దే నీడ్ టు ట్రాక్ ఇట్ డౌన్ ఎవ్రీ చేంజ్ లాగ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ నీడ్. ఓకే, చేంజ్ లాగ్ ఫర్ ట్రాకింగ్ మై డెవలప్మెంట్ at what level? RAML level or design center level. Okay, so నేను నా పర్టికులర్ ట్రాక్ చేస్తానండి. ఎక్కడ ట్రాక్ చేస్తున్నాను చేంజ్ లాగ్ ని? రామల్ లో నేను ఏ వెర్షన్ ఏం యాడ్ చేశాను, ఓకే, ఎప్పుడు యాడ్ చేశాను, డేట్, లాగ్, ఇదంతా కూడా డేట్. ఓకే, తర్వాత
who implemented it? What's the method and resource that we implemented it? All these information we are trying to write it, right? Now, what next? Okay, so ఇది అయిపోయింది. తర్వాత ఇంకేం చేసామంటే We mocked our RAML API. Yeah, we mocked our RAML. Okay, or created mocking URL. Okay, నాకు ఇంకొక విషయం చెప్పండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూఆర్ఎల్ అనుకోండి, మళ్ళీ మనం కొత్తగా మాకింగ్ యూఆర్ఎల్ క్రియేట్ చేయాలంటారా, లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ దాన్ని వాడేసుకోవచ్చు అంటారా? క్రియేట్ చేయండి. కొత్తగా మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలంటారా? No need. If we add a new resource, we can యూజ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ మాకింగ్ యూఆర్ఎల్ అండి. అంటే మీన్స్ మనం ఇప్పటి వరకు కొత్త రిసోర్స్ అనేది, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ జార్ లో కొత్త రిసోర్స్ అనేది యాడ్ చేయక, మేబీ అది మీకు ఐడియా ఫామ్ అవ్వలేదు, బట్ అట్లీస్ట్ at this particular moment of time I can reuse my mocking URL. Okay, అక్కడ ఏంటి కొత్తగా ఇంకొక రిసోర్స్ యాడ్ అవుతుందండి, ఇంకొక కొత్త మెథడ్ ఏదో యాడ్ అవుతుంది, అంతే, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో we created a mocking URL and we tested it. We tested what? Mocking URL. అసలు ఈ మాకింగ్ URL టెస్ట్ చేయడం ఎందుకంటే జస్ట్ క్రియేట్ చేసి వదిలేయచ్చు కదా, ఎందుకు మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం? So that whoever the developers they are developing, they use our API, they can parallelly check and develop their application. Okay, so if this particular piece is not working, okay, మనం ఏదో యాడ్ చేసాం బట్ అది వర్క్ అవ్వకపోతే యాక్చువల్ నెసెసిటీ ఏంటండి? ఓకే, అంటే మీన్స్ యాక్చువల్ యూస్ కేస్ ఏంటి? సో ఈ మాకింగ్ యూఆర్ఎల్ ని ఎవరు యూజ్ చేస్తారు? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సిస్టమ్ ఏపీఐ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అంటే who is going to use this particular thing? Experience API is going to use this particular mocking URL. If I'm creating an experience API mocking URL, who is going to use it? External system. Who? Is it a source system or target system? Source system. Okay, సో ఈ బేసిక్స్ అయితే మాత్రం చాలా క్లియర్ గా ఉండండి. ఎందుకు అంటే ఇవి మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది అంటే, సో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ మై సోర్స్ సిస్టమ్? హూ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్రొవైడింగ్ ద డేటా ఆర్ హూ ఈస్ యాక్చువల్లీ నీడింగ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా? గెట్ అన్న దాంట్లో హూ ఈస్ నీడింగ్ ఇట్? మై సోర్స్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ మై టార్గెట్ సిస్టమ్? మన టార్గెట్ సిస్టమ్ జనరల్ గా మనం ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుంటాం అండి? System API. Target system. Target is my system API. Source. Who? What is the relation? Experience API. Source. Experience API. Target system API. ఇది మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. అదేనా? సో మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తుంటారు, బట్ స్టిక్ టు ద బేసిక్స్. ఓకే, we tested mocking URL by Postman. ఎందుకు Postman? మనం డైరెక్ట్ గా ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ తో టెస్ట్ చేయొచ్చు కదా, ఎందుకు టెస్ట్ చేయలేదు అంటారు? అంటే నా పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ లో నేను ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ కింద బిహేవ్ చేయలేను, లేదా నాకు ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ యాక్సెస్ ఉండదు, అసలు ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ లో ఏం చేస్తారన్న ఐడియా ఉండదు యాజ్ ఎ యూజర్ ఆఫ్ డెవలపర్. ఇప్పుడు ఎవడో మొబిలిటీ అప్లికేషన్ ఎవడో వచ్చాడండి, నేను ఇది చేశాను, నీ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదో ఇవి నేను కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటానని చెప్తాను, మనకి యాక్చువల్గా మొబైల్ సిస్టమ్ లో ఏం జరుగుతుంది అన్నది తెలియదు. సో దిస్ పర్టికులర్ పోస్ట్మెన్ టూల్ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ వాట్? ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్, లైక్ ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ పోస్ట్మెన్ అన్న టూల్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందండి. బట్ ఈ I believe one of the interview, so I am asking one particular fellow, ఆయన ఒక 3 years అంతా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని వచ్చారండి. ఆయన అడిగానండి, సో వాట్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ అంటే పోస్ట్మెన్ అని చెప్పారు. ఓకే, సో అలాంటి లేమ్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వద్దు, బట్ పోస్ట్మెన్ అన్నది మనం టెస్ట్ చేయడానికి, ఇంటర్నల్ గా మన యూఆర్ఎల్స్ ని టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్. ఓకే, so this is for our internal testing. It is not an actual external system base. Okay, fine. So
ఇక్కడ వరకు చూసుకున్నాం ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ఏపీఐ డిజైన్ వరకు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. ఓకే, సో దీని తర్వాత ఏం చేసాం? మార్కింగ్ చేసాం, అంతా చేసాం. దీని తర్వాత ఏదో ఒక ప్రాసెస్ చేసాం. ఏం చేసాం? Git repository. We published into Exchange. Yeah, we published it. Okay, we published into Exchange కి పబ్లిష్ చేసాం. ఓకే, గుడ్. సో ఈ ఏపీఐ డిజైన్ ఇదంతా ఎక్కడ చేసామండి? డిజైన్ సెంటర్. ఓకే, సో మీరు ఈ వేలో చెప్పారనుకోండి, సో యూ విల్ గెట్ టూ మచ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. ఓకే, అంటే మీ చెప్పే ఆన్సర్స్ మీద వాడు ప్రైమరీగా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అంటాడండి. ఎందుకు అంటే యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ టు ఎన్ కన్స్ట్రక్టివ్ వే వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ అవర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో యూ నీడ్ టు పుట్ ఇట్ దిస్ వే. ఓకే, సో ప్రతి డిజైన్ సెంటర్, ఓకే, వెన్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ డిజైన్ సెంటర్, ముందు ఏం చేశారు, దీంట్లో ఏం చేశారు, దీని నుంచి నేను ఎక్కడికి పుష్ చేశాను. సో అంటే మీరు ఇంకొక కాంపోనెంట్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి యు ఆర్ కనెక్టింగ్ వన్ మోర్ డాట్. ఓకే, యూ నీడ్ టు పుట్ ఇట్ దిస్ వే. నా వి పబ్లిష్ టు ఎక్స్చేంజ్. పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు నేను ఏం కన్సిడర్ చేశానండి? పబ్లిష్ అని డైరెక్ట్ గా క్లిక్ చేసి పుష్ చేస్తున్నా, లేకపోతే సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఐ ట్రై టు చేంజ్ ఇట్, సంథింగ్. ఏం చేంజ్ చేసాం? వెర్షన్ నెంబర్స్. ఓకే, వెర్షన్ నెంబర్. ఓకే, వాట్ ఎల్స్? ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది. V1 అన్నది, V2 అన్నది వెర్షన్ నెంబర్స్. తర్వాత ఇంకొకటి ఏదో ఉంటుందండి. వాట్ ఈస్ దాట్? అసెట్ సంథింగ్, అసెట్ వెర్షన్ చూసారా? 1.0.0. అంటే వెర్షన్ నెంబర్స్ చెప్పక్కర్లేదు, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్, డిడ్ వి సీ దిస్ పర్టికులర్? ఓకే, సో మనం పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు, సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే చిన్న చిన్న థింగ్స్ అనండి, కాకపోతే ఏంటంటే వాటిని గుర్తు పెట్టుకోవడంలోనే మన యాక్చువల్ రియల్ టైమా కాదా అన్నది మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఎందుకంటే అవి మీకు చాలా మైన్యూట్ థింగ్స్ కింద అనిపించవచ్చు. బట్ మీరు డెవలప్మెంట్ లో లెటర్సే నేను 2 years నుంచి 3 years నుంచి చేస్తున్నాను అనుకోండి, సో ఆబ్వియస్ గా అది ఒక 30-40 times చూసుంటారు. 30-40 times ఆ చిన్న థింగ్ చూసినా సరే మీరు అట్లీస్ట్ దాన్ని గుర్తు పెట్టుకోలేదు అంటే అది అంత ఇదిగా ఉండదండి. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వే. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పబ్లిష్ ఇట్, ఓకే, సో వాట్ ఇట్ ఈస్, what we are trying to do, this particular API version and this particular thing asset version, ఈ రెండు కూడా మనం మోడిఫై చేస్తాం. సో ఫస్ట్ టైం మనకి API version ఇవ్వడం లేదు, మోడిఫై చేయడానికి ఇవ్వడం లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్లీ పుట్టింగ్ ఇట్ as this is V1 version. Okay, but at least asset version we will try to update it. Okay, now so this is how we asset version and exchange version number. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నేను చెప్పే నోట్ ఏంటంటే, సో ట్రై టు మేక్ ప్రాపర్ నేమ్, ప్రాపర్ అసెట్ నేమ్ బిఫోర్ పబ్లిషింగ్ ఇట్. ఎందుకు ఇది కన్సిడర్ ఎందుకు చేయమంటున్నాను? దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ సజెషన్. ఎందుకు అంటే మీరు పబ్లిష్ చేసే ముందే ఆ అసెట్ నేమ్ ఏంటి అన్నది ప్రాపర్ గా సెట్ చేయండి అని అంటున్నాను. అసెట్ నేమ్ అంటే, సో ఐఎమ్ రిఫరింగ్ దిస్ పర్టికులర్ నేమ్. విచ్ వన్? దిస్ వన్, రైట్? ఇది ఎక్కడ ఉంటుందండి? మనం డిజైన్ సెంటర్ లో కొత్త అసెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఉంటుంది. సో వై వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ థింగ్? URL చేంజ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, ఎక్స్చేంజ్ కి సంబంధించినంత వరకు మీ URL చేంజ్ అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలి? కాంట్రాక్ట్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాలండి. అది very messy stuff. Okay, before creating an asset, make sure that you create a proper name. Okay, fine. So this is what we are trying to do. Okay, now coming to design center అయిపోయింది, ఎక్స్చేంజ్ పబ్లిష్ చేసి ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ లో ఏం రాయాలో చెప్పండి. ఎక్స్చేంజ్ లో ఏం చేస్తాం అని చెప్పండి. We create documentation. What we are trying to do? Documentation. We are trying to add documentation, but మనం ఇది చూసామా ఇప్పటి వరకు? No. Okay, so let us create a client application. Okay, so let us try to move to exchange. Okay,
సో ఈ ఎక్స్చేంజ్ లో మనం ఏం చేసామండి, ఒక సిస్టమ్ ఏపీఐ పబ్లిష్ చేసాం, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీఐ పబ్లిష్ చేసాం. సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ హియర్. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే డాక్యుమెంటేషన్ ని ఎన్రిచ్ చేస్తాం. సో అది మనం ఇప్పటి వరకు చూడలేదు, బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్. ఓకే, సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ సమ్ డాక్యుమెంటేషన్. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ అసెట్ ఓనర్, అసెట్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఎన్రిచ్ చేస్తాం. But till now we haven't done anything. So you can actually click on edit and you can actually add the description here. Okay, so you can actually do that. Okay, మనం దీన్ని కూడా ఒకసారి చూద్దాం. అసలు ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అసలు ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, అసలు ఏంటి దీని కథ అంతా ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, so this is where we are going to enrich our documentation. We are trying to add documentation in Exchange. Exchange లో documentation యాడ్ చేస్తాం. Other than this one, so we will come to this particular thing later. Okay, Exchange publish chesam baane undi, దీన్ని కింద preceding steps లో చూద్దాం. Okay, but Exchange publish చేయడం వరకు okay. Now what we have done, what is our actual step? Now we will start from studio to we'll take YAML and implementation. Okay, so I am trying to talk about my development stage. డెవలప్మెంట్ లో ఏదో చేస్తున్నాం అండి. ఈ డెవలప్మెంట్ అన్నది, సో ఇదంతా ఏంటండి, ఏపీఐ డిజైన్. ఓకే, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏపీఐ డెవలప్మెంట్. ఈ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో ఏం చేస్తాం? ఇంపోర్టింగ్. ఓకే, సో actual business logic we will import. Or import the YAML. Importing the YAML. Okay, means we are creating the scaffold of the project. Okay, we are creating scaffolding of the project. Okay, fine. సో అసలు ఈ ఏపీఐ డెవలప్మెంట్ కి వెళ్ళే ముందు, ఈ YAML డౌన్లోడ్ చేసుకునే ముందు ఒక క్రూషియల్ ప్రాసెస్ ఏదో చేస్తాం. We created a temporary workspace. టెంపరరీ వర్క్ స్పేస్. అసలు టెంపరరీ వర్క్ స్పేస్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా రీజన్ ఏంటండి? వై వి ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ టెంపరరీ వర్క్ స్పేస్? If that is the new project, so we need some scaffolding structure. So that is the reason we'll take a temporary workspace. ఓకే, సో స్కాఫోల్డింగ్ స్టఫ్ టెంపరరీ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం. అసలు మనకి ఇక్కడ సోర్స్ వెర్షనింగ్ కి సంబంధించి ఏదైనా చేసే ఉంటారా ఇక్కడ? Yeah, we directly connected our project to the Git project, so that Git bucket. Okay, Bitbucket, Git. ఓకే, సో సోర్స్ వెర్షనింగ్ మీకు ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటే మీరు యాక్చువల్ గా ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మీరు ఎప్పుడైతే ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారో, ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు అవేర్ ఆఫ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ దట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డెవలప్ ఇట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రిపాజిటరీ దట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డెవలప్ ఇట్. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా లోకల్ సిస్టమ్ లో డెవలప్ చేసిన దాన్ని మనం మల్టిపుల్ డేస్ ఉండించుకోండి. ఎందుకు ఉండించుకోకూడదు అంటే ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్ క్రాష్ అవ్వచ్చు, లేదా మీ పర్టికులర్ యూజర్ అకౌంట్ లాక్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇలాంటి చాలా సినారియోస్ ఉంటాయి. అందుకనే సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పుష్ అవర్ డెవలపర్స్ ఎవ్రీ డే. వాళ్ళ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, సో దే నీడ్ టు ట్రై టు పుష్ ఇట్ సమ్ మీనింగ్ఫుల్ స్టఫ్ బ్యాక్ టు గిట్. బిట్ బకెట్ లో పుష్ చేయమంటాం, రిపోజిటరీలో పుష్ చేయమంటాం. సో రేపొద్దున్న ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఇఫ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు సిక్, ఓకే, వాడి వర్క్ ని నేను ఎవడో వేరే పర్సన్ కి అసైన్ చేయాలంటే అసలు వాడు ఎక్కడి వరకు చేసాడో అక్కడి నుంచి చేయాలి కదా. Otherwise, I'm going to lose all the working hours, whatever that particular previous fellow has done. Okay, so compulsory they need to link the repository before development. Okay, they need to understand which branch they are developing this. Okay, so ee kind of thing anta kuda nenu development start cheyamunde cheskunta. So at least I'll try to ask my team members, or at least I will guide some of the technical leads. Okay, so I will try to enforce this thing. ఎందుకు ఎన్ఫోర్స్ చేస్తామండి? బికాస్ ఇట్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు పుష్ యువర్ సోర్స్ కోడ్. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ 2 hours 3 hours మీరు టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారంటే, టైం స్పెండ్ చేసి ఒక పీస్ డెవలప్ చేశారు అంటే, సో కంపల్సరీ దాన్ని పుష్ చేయమంటాం. ఎందుకంటే ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ లోకల్ సిస్టమ్, మీ హార్డ్ డిస్క్ క్రాష్ అవడం, లేకపోతే మీ యూజర్ అకౌంట్ లాక్ అవడం, ఏదైనా జరగచ్చు. అంటే ఏమవుతుంది, మీరు ఆ 3 hours వర్క్ చేసిందంతా కూడా పోతుంది. సో అందుకనే అట్లీస్ట్ కొన్ని మీనింగ్ఫుల్ కమిట్స్ చేసి ఒక పీస్ ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ అవగానే పుష్ చేయమంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. నౌ సో వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్.
జనరల్లీ Local Git repository. మన బ్రాంచ్ ని లోకల్ గా క్రియేట్ చేస్తాం అండి, లేకపోతే రిమోట్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ స్టాండర్డ్ దట్ రిమోట్ లో క్రియేట్ చేయాలండి, నాట్ ఇన్ యువర్ లోకల్. అంటే మనం రెండు చూసాం, లోకల్ గా క్రియేట్ చేయడం చూసాం, తర్వాత రిమోట్ లొకేషన్ లో క్రియేట్ చేయడం. బట్ ఎప్పుడు కూడా రిమోట్ లొకేషన్ లోనే క్రియేట్ చేయండి. సో దట్ ఈస్ వేర్ సమ్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్, ఓకే సో వీడు ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ బ్రాంచ్ లో వర్క్ చేస్తున్నాడు అని తెలుస్తుంది. మీరు లోకల్ గా క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి, సో హూ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ ఇట్? ఓన్లీ యూ గైస్ నీడ్స్ టు యాక్సెస్, right? So what we are trying to do, we are creating a repository, or we are trying to create a branch in my repository. Okay, first repository check చేసుకోవాలి. What kind of repository? This is a Git repository. Okay, ఈ Git repository అన్నది ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఆన్లైన్ Git repository. So I am referring, okay, ఆన్లైన్ గిట్ రిపోజిటరీ. ఆన్లైన్ గిట్ రిపోజిటరీస్ ఎక్కడ ఉంటే ఏ టూల్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి ఆన్లైన్ రిపోజిటరీస్ ని? GitHub, Bitbucket. ఓకే, Bitbucket, GitHub, ఓకే, వాట్ ఎల్స్? Azure DevOps. చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి, బట్ అట్లీస్ట్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది థింగ్స్. ఓకే, Bitbucket, GitHub, Azure DevOps. ఓకే, Azure DevOps, Git. ఓకే, ఈ Azure DevOps లో ఏముంటుంది అంటే CI/CD పైప్లైన్స్, గిట్ అన్ని ఉంటాయండి. ఓకే, ఈవెన్ జీరా టూల్ కి, జీరా మనం యూజ్ చేస్తాం కదా, దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ కూడా ఉంటుంది Azure DevOps. ఓకే, Azure DevOps అంటే ఇట్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, మీ Bitbucket ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్, CI/CD పైప్లైన్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ ని మేనేజ్ చేయడానికి సంబంధించిన అన్ని టూల్స్ ని కంబైన్ చేసి ఉన్నదాన్ని DevOps అంటారు. ఓకే, సో మీకు Azure DevOps ఉంది, తర్వాత ఇంకోటి ఏంటండి AWS DevOps అంటారా? మనం అనొచ్చా AWS DevOps? అనొచ్చు. Yeah, okay, so it is something like multiple services it is trying to provide to manage your physical structures or your project management. Okay, your software management, everything, it is a collection of suite. So that's why we are referring it as development of DevOps. Okay, which means that development applications, we are having it as a suite. Okay, so this is my online Git repository to check whether new repository is created for our asset. asset and either it is a system API or experience API, we need to check it. But who is going to create it? This thing, are we going to create it? Platform. No. Who is the responsible person? Okay, platform team. Okay, so repository create chese responsibility platform team di, but branch and create chese responsibility evartandi? Who is responsible? Developers. Okay, so వాళ్ళని అడిగి హే ప్లాట్ఫామ్ టీమ్ ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ని క్రియేట్ చేయండి అని అడుగుతుంది. ఓకే, అట్లీస్ట్ most of the projects developers needs to take care of this particular branch creation. Okay, so we will create a branch. Okay, based on what? Our resource. Jira number andi. Okay, so why we are trying to create it? It is more structural way. Okay, so కొంతమంది మేబీ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. అంటే జీరా కాకుండా, అంటే ఇది ఎందుకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ అన్నది నేను చెప్తానండి. సో ఒక పర్టికులర్ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ, లేకపోతే మీ డెలివరీ హెడ్స్ కానీ, లేకపోతే మీ టీమ్ లీడ్స్, టెక్నికల్ లీడ్స్ కానీ, వాళ్ళకి కంప్లీట్ గా అంటే ఎవ్రీవన్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ అవేర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్, ఆర్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఒక ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి రాలేదనుకోండి. సో దే డోంట్ కన్సిడర్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ స్టఫ్. బట్ అట్ హయ్యర్ లెవెల్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అంటే ప్రతి మైన్యూట్ థింగ్ లోని మనం స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. బట్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఏ రిసోర్స్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ రిసోర్స్ తోనే మీ బ్రాంచ్ నేమ్ క్రియేట్ చేయమంటారు. ఓకే, బట్ ఇవి కొంచెం డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, మీరు పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈయనేమో జీరాతో క్రియేట్ చేయమని చెప్పారు,
ఇక్కడ ప్రాజెక్టులు చూస్తేనేమో ఏ పేర్లు పెట్టారు. సో ఇదంతా మనం నేర్చుకున్నదంతా రాంగ్ అని అనుకో. సో ఫ్రమ్ ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ దిస్ విల్ చేంజ్. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది అంటే మీ ఆర్కిటెక్ట్స్, మీ డెవలప్మెంట్ లీడ్స్, తర్వాత మీ డెలివరీ మేనేజర్స్ వాళ్ళు వచ్చిన ఆర్గనైజేషన్ కానీ వాళ్ళకి ఈ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అన్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అండ్ ఇంకొకటి థింగ్ ఏంటంటే కొంతమంది డెవలపర్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏమీ అడగరు. అసలు ఎగ్జిస్టింగ్ బ్రాంచెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఏ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ యూస్ చేస్తారు, ఏం చూడకుండా ఏ యొక్క నేమ్స్ పెట్టేస్తారు. ఓకే, డోంట్ డూ దాట్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, మీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, మీకు తెలిసిన స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, వాటిని కొంచెం కంపేర్ చేసుకోండి. సో ఎవ్రీ టైం. ఓకే, సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ బ్రాంచ్ బేస్డ్ ఆన్ జీరా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బగ్ ఫిక్స్, మనం జనరల్గా ఇప్పటి వరకు ఏం చేసామండి, ఏ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేసాం, ఫీచర్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేసాం, లేకపోతే బగ్ ఫిక్సెస్ క్రియేట్ చేసాం. ఫీచర్ బ్రాంచెస్. వై నాట్ బగ్ ఫిక్సెస్? Because we are adding a feature to it. Yeah, so we are trying to add a new feature. Okay, ఒక కొత్త ఏపీఐని డెవలప్ చేస్తానండి. ఇన్ కేస్ నేను కనుక ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఏపీఐలో నేను ఏదో చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. సో ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ బగ్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్. ఓకే, సో ఐ క్రియేటెడ్ ఎ జీరా. ఓకే, నౌ వాట్ ఎల్స్? ఓకే, జీరాలో ఒక కొత్త బ్రాంచ్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. రిపోజిటరీలో మన అసెట్ కి సంబంధించిన రిపోజిటరీ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకున్నాను. అంతా ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ ఐ నీడ్ టు డూ? వాట్ వీ హ్యావ్ డన్? చేసామండి. క్లోనింగ్ గిట్ రిపోజిటరీ టు మై లోకల్ సిస్టమ్. విత్ వాట్? దేంతో చేసాం క్లోనింగ్? Git tool. Okay, so you need to understand this particular Bitbucket and GitHub Azure DevOps is online tools to maintain my code. Okay, Git is my local tool to maintain my source code in my local system. This thing you need to clearly understand. Okay, so but internal ga ivi kuda Git ne use cheskuntendi. Bitbucket lo meeru create branch anna danni edo create chestunaru, క్రియేట్ న్యూ బ్రాంచ్ అన్న ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తున్నారు. అది ఇంటర్నల్గా ఏం చేస్తుంది అని తెలుసండి, ఒక ఏపీఐని కాల్ చేస్తుంది. ఏపీఐకి బ్రాంచ్ నేమ్ పాస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఏ బ్రాంచ్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నారు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని వీళ్ళు ఇంటర్నల్గా ఏం చేస్తారో తెలుసా, హార్డ్ డిస్క్ లో గిట్ టూల్ కి ఈ ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు. దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇంటర్నల్లీ. ఓకే, సో మీ ఆన్లైన్ రిపోజిటరీలో మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా ఇంటర్నల్ గా ఈ టూల్స్ గిట్ నే యూజ్ చేసుకుంటాయి. Okay, so this particular thing you need to understand. Okay, so local system lo maintain cheyadaniki we are using Git tool, and online we are using this particular Bitbucket and Git. Okay, fine. So what else? I mean, so ఇది మరీ too much lengthy process కింద అనుకోవద్దు. బట్ ఇప్పుడు వరకు అంటే లాస్ట్ 10 days నుంచి మనం ఏం చేస్తాం అన్నది ప్రతి దాన్ని రాసుకుంటున్నాం అండి. అర్థమైందా? సో ఇది ఓకే, సో ఈయన సింపుల్ గా చెప్తాం లేదు, ప్రతి దాన్ని యాడ్ చేస్తున్నారని అనుకోవద్దు. బట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఇన్ అ వెరీ మైన్యూట్ లెవెల్. ఓకే, సో పైన బేసిక్స్ చూసుకొని ఇంటర్వ్యూస్ కలిపోవడం కాకుండా ప్రతి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఎ టూ మచ్ గుడ్ ఇంప్రెషన్ దట్ యూ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఎందుకంటే సో యాజ్ ఏ ఇప్పుడు నాకు ఒక 4 years డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకోండి మ్యూల్లో, నేను ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా? ఈవెన్ వాడు ఇంటర్నల్ గా అడిగినా సరే, సో ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పర్టికులర్ స్టఫ్. ఓకే, బట్ మీరు ఇప్పటి వరకు మీ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ మ్యూల్లో చేయలేదు. బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పీస్ ఇన్ ఎ వెరీ క్లియర్ డైరెక్షన్. Okay, so that's why I'm trying to explain all the points in this particular manner. Okay, now what else? ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ని రిపోజిటరీని నా లోకల్ సిస్టమ్ లో గిట్ టూల్ ద్వారా నేను క్లోన్ చేసుకున్నా. ఓకే, ఫైన్. సో ఇక్కడ మన డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో ఒకటి చూసామండి. ఏం చూసాం? మన ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ వర్క్ స్పేస్ ఫోల్డరు, మన గిట్ రిపోజిటరీ వర్క్ స్పేస్ ఫోల్డరు ఒకటేలాగా ఉండేటట్టు చూసుకున్నాం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఇట్. వై వీఆర్ గోయింగ్ విత్ దాట్? ఎందుకు మనం అలా వెళ్తున్నామండి? ఒక వెరీ బేసిక్ థింగ్ చెప్పా. అసలు మనం ఈ
గిట్ రిపాజిటరీ డైరెక్టరీని తర్వాత మన ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో వర్క్ స్పేస్ డైరెక్టరీని ఒకటే ఫోల్డర్ లో క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఒకటే ఫోల్డర్ కి లింక్ చేశాను. ఎందుకు చేశాను నేను? Otherwise, we have to copy paste every time we make change. కాపీ పేస్ట్లు తర్వాత మీ సోర్స్ కోడ్ అన్నది ఒక ఒక ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి ఒక 4-5 పెట్టుకుంటారండి డెవలపర్స్. ఓకే, సో అస్సలు ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళు. కొంచెం ఇనీషియల్ గా మనం ఒక టెంపరీ వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసి కాపీ చేయడం అక్కడ ఒక్క చోట కొంచెం అన్స్టాండర్డ్ గా ఉంటుంది కానీ, బట్ వన్స్ యూ డిడ్ ఇట్, you are moving in a standard direction. Okay, so what we have done, so we cloned it using our Git repository, and here one point I'm trying to add it, my AnyPoint Studio, okay, and my Git repository should be in same directory. ఇది ఒకటే డైరెక్టరీలో ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఈ క్లోనింగ్ అనే ప్రాసెస్ మనం ఎన్నిసార్లు చేస్తామండి? ఓవర్ ఆఫ్ ద టైం. ఓకే, నేను ఒక One డెవలపర్ time. కింద ఓన్లీ వన్ టైం అండి. ఓకే, Yes. నెక్స్ట్ టైం మీరు ఇంకో కొత్త ఫీచర్ బ్రాంచ్ ఏదో యాడ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మీరు క్లోన్ చేసుకోవచ్చు. క్లోన్ చేసుకోక్కర్లేదు. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు చెక్అవుట్ టు దట్ పర్టికులర్ ఫీచర్ బ్రాంచ్. ఓకే, మనం ఇదే సిస్టమ్ అయిపోయి ఇంకొన్ని ఏపీఎస్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఆ ప్రాసెస్ కూడా మీకు కొంచెం అడాప్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ we are trying to understand my AnyPoint Studio workspace. Okay, so this particular workspace and my Git repository should be in a same directory. Okay, so to avoid multiple conflicts in future, okay, so now ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక డెవలపర్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు అనుకోండి, కాపీ పేస్ట్ చేయడం లేకపోతే గిట్ రిపాజిటరీ వర్క్ స్పేస్ లో ఉండకపోతాం, ఇలాంటివి చేశారు అనుకోండి, అసలు ఆ పర్టికులర్ కోడ్ ని నేను యాక్సెప్ట్ చేయను. ఎందుకు చేయను అంటే, సో ఐ నో వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్. ఓకే, సో మేక్ షూర్ దట్ యూ ఫాలో దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్లీ. ఓకే, నౌ వాట్ ఎల్స్? క్లోన్ చేసుకున్నాను, అంతా ఓకే. ఈ క్లోన్ చేసుకున్నది, if it is a new repository, what will happen? కొత్త రిపాజిటరీ అయితే ఏముంటుందండి? మనకి ఏమైనా కంటెంట్ ఉంటుందా? Empty. ఇగ్నోర్ ఫైల్, ఓన్లీ గిట్ ఇగ్నోర్ ఫైల్ ఆర్ Just ఎంప్టీ రిపాజిటరీ ఉంటుంది. empty. ఓకే, if it is a new repository, we will get an empty project. ఓకే, అసలు యాక్చువల్ గా టు బి ఫ్రాంక్ దీన్ని ప్రాజెక్ట్ అనే అనం, ఎంప్టీ ఫోల్డర్ వస్తుందండి. ఓకే, సో దీన్ని నేను ఏం చేయాలి? ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎ MuleSoft ప్రాజెక్ట్. ఓకే, దీన్ని ఒక MuleSoft ప్రాజెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. MuleSoft ప్రాజెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే వాట్ ఐ నీడ్? We need to find I need to add some basic files. What kind of basic files it is? For my AnyPoint files, for my for my MuleSoft ప్రాజెక్ట్. అంటే నా MuleSoft ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి బేసిక్ ఫైల్స్ ఈ పర్టికులర్ డైరెక్టరీలో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ డైరెక్టరీలో యాడ్ చేసుకోవడానికి వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ దట్ వి ఆర్ డూయింగ్? we need to We create create We are some trying to project. switch to a temporary workspace. ఒక టెంపరరీ వర్క్ స్పేస్ కి నావిగేట్ అవుతుంది. ఓకే, we are trying to switch it to a temporary workspace. There we are creating a new project, okay, with same asset name. ఏ asset name అండి? మన డిజైన్ సెంటర్ లో క్రియేట్ చేసిన సేమ్ డిజైన్ సెంటర్ asset name తో క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండి. ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, while creating this particular project, what are the things that we are considering it? ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను, బట్ నేను క్రియేట్ చేసేటప్పుడు న్యూ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా కొత్తగా ఏమైనా కన్సిడర్ చేస్తానా? సో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్సిడర్? The project name and repository name will be same. We need to check. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ నేమ్ రిపాజిటరీ నేమ్ సేమ్ ఉండాలి. సో బేసికల్ గా మీరు సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ థింగ్. ఇక్కడ okay, created our asset. Okay, repository created with our asset.
with our asset name. ఓకే, సో అన్ని సింక్ లో ఉండాలండి. మీ గిట్ రిపాజిటరీ సింక్ లో ఉండాలి. ఓకే, మీ డిజైన్ సెంటర్ అసెట్ సింక్ లో ఉండాలి. సో నేమ్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్ ఒకటే స్టాండర్డ్ తీసుకోండి. ఓకే, సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఓకే, సో వేర్ వీఆర్ హియర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ప్రాజెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఇట్? ఓకే, ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేమ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. నేమ్ సేమ్ అసెట్ నేమ్ అని ఇచ్చుకున్నాం. బట్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్? Which API implementation we are adopting it? So this is what I'm trying to understand. Okay, so but generally if you are trying to add it, మనం ఈ 3 ఆప్షన్స్ చూసాం. ఒక్కసారి నాకు కొంచెం కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. ఇంపోర్ట్ ఏ పబ్లిష్డ్ API అంటే ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటుంది? ఇది ఎక్స్చేంజ్ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది. ఓకే, ఎక్స్చేంజ్ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది, కానీ కొంత డిఫరెన్స్ చూసాం ఇక్కడ. ఏం చూసాం? అంటే రామల్ ని డైరెక్ట్ గా ఏపీఐ అనే ఫోల్డర్ లో కాకుండా ఒక డిపెండెన్సీ కింద యాడ్ చేస్తుంది. ఈ డిపెండెన్సీ అన్నది ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది? form.xml లో యాడ్ అవుతుంది. తర్వాత మన లైబ్రరీస్ లో యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫైల్స్ అన్ని కూడా లైబ్రరీస్ లో యాడ్ అవుతుంది. డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అన్నది form.xml లో జరుగుతుంది. ఓకే, కూల్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్? ఇంపోర్ట్ రామల్ ఫ్రమ్ లోకల్ ఫైల్. This is the one we are trying to use it mostly. Okay, దీన్ని జనరల్ గా మనం mostly we will try to use it. Okay, so దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది? We download our RAML and we import like while creating this project. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ తీసుకునేటప్పుడు నేను డిజైన్ సెంటర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నానండి. రామల్ లోకల్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ లోకల్ గా ఉన్న డౌన్లోడ్ చేసుకున్న అది ఉంది చూసారా, దాన్ని ఏ ఎక్స్టెన్షన్ తో సేవ్ అవుతుందండి? విచ్ ఎక్స్టెన్షన్? ఇస్ ఇట్ jar? .zip అండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ jar, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాజెక్ట్, సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఎ zip ఫైల్. ఓకే, సో మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, దేనిలా క్రియేట్ అవుతుంది? What is the extension? jar. Okay, so you need to understand the extensions also. But initial గా Mule 3 లో ఏమైందంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు కూడా zip కింద కన్వర్ట్ అయ్యిందండి. ఓకే, సో దెన్ Mule 4 they are adapting the jar. Okay, so Mule 3 Mule 4 differences అడుగుతారు. But if you are claiming you have Mule 3 experience, so they will try to ask you about what is the difference between your Mule 3 and Mule. ఓకే, మనం అంత రౌట్ వెళ్తలేదు. సో అట్లీస్ట్ మీరు పెట్టుకునే ఎక్స్పీరియన్స్ కి Mule 4 ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ August 2018 ఐ బిలీవ్. ఓకే, సో మీరు Mule 4 చెప్పండి, Mule 3 ఎత్తుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఆల్మోస్ట్ 95% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ రన్నింగ్ అండర్ Mule 4. ఓకే, ఓన్లీ ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ రన్నింగ్ అండ్ 3.7, 3.8, 3.9. ఓకే, but we are targeting the most number of projects. Okay, now what about this thing, the third option? It will ask us to connect to the design center. There we can download. Okay, so we are trying to interact with our design center and we are trying to grab something without downloading it. Ante mano manual ga download cheyakunda, so it is an automatic process that you are trying to download it. Okay, one consideration you need to understand, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో ఏముంటాయి అంటే మనం జనరల్ గా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ డిజైన్ సెంటర్ అంటే ఏమవుతుంది, మనం డైరెక్ట్ గా ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది, మనకి డైరెక్ట్ గా ఇది వచ్చేస్తుంది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ దాంతో వచ్చేస్తుంది. బట్ మీరు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ మీరు చేయలేరు అంటే దానికి ఏం చేయాలంటే ఒక డిఫరెంట్ సెటప్ ఉంటుందండి. ఓకే, మీకు ఒక టోకెన్ జనరేషన్ అని, HTTPS కాన్ఫిగరేషన్, తర్వాత అంటే జస్ట్ నాకు నా MuleSoft అకౌంట్ యాడ్ చేసుకోవడానికి నేను చాలా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. ఓకే, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా డాక్యుమెంటేషన్ లో పెట్టిస్తారండి. సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ వీ నీడ్ టు గో ఇట్. ఓకే, అంటే జస్ట్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఇదంతా వెళ్ళాలి. ఓకే, సో అందుకని ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈ థర్డ్ ఆప్షన్ జనరల్ గా ఎక్కువ ఇది చేయం, మేము డైరెక్ట్ గా సెకండ్ ఆప్షన్ కి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, వై వీఆర్ గోయింగ్ విత్ సెకండ్ ఆప్షన్? బికాస్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ టు కాన్ఫిగర్ ఎనీథింగ్. అంటే నా క్రెడెన్షియల్స్ ని ఎక్కడ నేను కాన్ఫిగర్ చేయగలదు. ఓకే, అడిషనల్ స్టఫ్ నేను చేయగలదు.
ఓకే, హెచ్టిటిపిఎస్ వీటిని అది కాన్ఫిగర్ చేయగలదు. ఓకే, సో వై వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అంటే ఇది ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి అప్లికబుల్ కాదు, బట్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ SSOs, ఓకే, సింగిల్ సైన్ ఆన్ సర్వర్స్ అని ఉంటారు. ఓకే, ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆథెంటికేషన్ కనుక మీ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్, మీ క్లయింట్ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటే మాత్రం సో డైరెక్ట్ గా మనం యాడ్ చేయడానికి కుదరదు, అంటే మన క్రెడెన్షియల్స్ ని డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేయడానికి కుదరదు. Okay, so that's why we are mostly adopting this particular option. Okay, so this thing we are not directly downloading it, so it is automatic downloading of asset, and we are trying to scaffolding it. Okay, so in case ఈ scaffolding చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ తీస్తారు ఏమవుతుంది ఎప్పుడైనా చూసారా? Our flows మనకి will not flows be generate. generated. Okay, our flows. private flows will not generate, only ఒక direct XML file ఒకటి అది generate. Okay, so దీన్ని కూడా ఒకసారి చూద్దాం. బట్ మనం యాక్చువల్గా ఇంకొక కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో జస్ట్ ఆస్క్ మీ సో దట్ వీ విల్ సీ ఇట్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయకుండా లోపలికి వెళ్తే తర్వాత ఫ్లోస్ ని ఎలా జనరేట్ చేయాలి ఆ ఆప్షన్ కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ while creating my project, I need to understand how we are trying to implement API implementation. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి అన్న ఆప్షన్ అయితే నేను we need to consider it. Okay, so while creating project, adopt one of the API implementation method. Okay, API implementation method ఏదో ఒక దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ అవర్ కేస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, డౌన్లోడ్ రామల్ ఫ్రమ్ లోకల్ ఫైల్. ఓకే, దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం అండి. సో దీనికి ప్రీ కండిషన్ ఏంటండి, వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్. డౌన్లోడ్ రామల్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం, డిజైన్ సెంటర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఎక్కడ ఉందండి ఆప్షన్, ఎక్కడ ఉంది డిజైన్ సెంటర్ లో? Right side. Right side. Ashok, can you go on, please? Yeah. కానీ నేను హైదరాబాద్కి వచ్చిన. Who is talking? Srinath, go on mute, please. Okay, hold it. So నేను ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఉన్నానండి. సో ఎక్స్చేంజ్ నుంచి ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఇట్ టు మై డిజైన్ సెంటర్. మీరు జనరల్ గా ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి డిజైన్ సెంటర్ కి వెళ్తారు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద వే. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో I can click on this particular thing. Okay, just a moment. So what is this? View code. Okay, the moment we are clicking on this thing, so it is moving to my design center. Design center move avutundandi. Enduku move avutundi? So this is something like interrelated. Design center exchange is something like interrelated. Okay, so where we are trying to download it, so we are clicking on this thing and we are going to download our project. Okay, this is the option that we are adopting. Okay, so those things I'm not writing it. Okay, but at least at one level I'm trying to write it in a brief. Okay, so now ఇంకేం చేస్తున్నాం, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, స్కాఫోల్డింగ్ చేసాం. ఓకే, సో దీని తర్వాత ఏం చేసాం, We need to start actual implementation. బట్ Temporary workspace నుంచి టెంపరరీ వర్క్ files. స్పేస్ లో చేసామండి. Okay. We need to move So those we files did it to- in temporary workspace. Then what we have done? We We are copied it. copying the skeleton that we created in temporary workspace. ఈ టెంపరరీ వర్క్ స్పేస్ లో ఏదైతే స్కెలిటన్ ఉందో దాన్ని కాపీ చేసి we are copying the skeleton that we created in temporary workspace to our original Git directory. Git project directory అని పెడతానండి. సో ఏం చేస్తున్నాం, మన యాక్చువల్ మన క్లోన్ చేసుకున్న ఎంటీ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ ఉంది కదా, సో దాంట్లోకి I try to copy it and I try to paste it over there. ఓకే, అక్కడ పేస్ట్ చేశాను. దీని తర్వాత ఏం చేశాను, వర్క్ స్పేస్ స్విచ్ చేయాలి సార్.
I try to commit my skeleton. Na skeleton ni commit chesanandi. Okay. So at least I try to add an initial commit. ఎందుకు దీని తర్వాత ఏం చేసినా సరే సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు హ్యావ్ ఇట్. ఓకే. Okay, I got some text. Okay. Okay, can you please let us know what is the best approach and pros and cons of each field? Each field in the sense. So who is asking? You have already cleared. Amar. Okay, cool. Nice. Okay. సో మనం డిజైన్ సెంటర్ లో మనం అసెట్ ని మనకి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. సో ప్రతి ఆప్షన్ ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు డూ ఇట్ అన్నది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. అండ్ మీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా చేశారు అన్నది కూడా సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోన్ ఇన్ టు సమ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ చెప్పుకుని అన్ని కూడా వన్ వే లైక్ ఒక పర్టికులర్ పర్సెప్షన్ ఇస్తామండి. ఓకే. సో ఇది మీ ప్రాజెక్ట్స్ లోకి వెళ్ళేటప్పటికి కొంత డీవియేట్ అవుతుంది. బట్ మీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా చేస్తున్నారు, మీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏపీఎస్ ఎలా చేస్తున్నారు అన్న దానికి మీరు అడాప్ట్ అవ్వాలి. బట్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ప్రతి దాంట్లో కూడా ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మా ప్రాజెక్ట్ లో ఏం చేస్తున్నారు అన్నది మాత్రం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై. ఓకే. ఐ ట్రై టు కమిట్ మై స్కెలిటన్. ఓకే. స్కెలిటన్ ఫైల్స్, ఆల్ ద ఫైల్స్ ఐ ట్రై టు కమిట్ ఇట్. ఇనిషియల్ కమిట్ యాడ్ చేశాను. దీని తర్వాత ఏం చేశాను? వాట్ ఐ హావ్ డన్? Switch to we switch it to our original workspace. Okay, where it is pointing to my Git repository. So direct one-to-one relationship andi. Enduku one-to-one? సో ఫ్యూచర్ లో నాకు ఈ కాపీ సినారియోస్ ఏం రాకుండా సో వీ ట్రై టు స్విచ్ టు అవర్ ఒరిజినల్ వర్క్ స్పేస్. అండ్ నౌ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఇప్పుడు నాకు ప్రాజెక్ట్ లో స్కెలిటన్ క్రియేట్ అయింది, అంతా కాపీ చేశాను. బట్ మనం యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏం చేసుకోవాలి, వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ మై ప్రాజెక్ట్ ఇంటూ అవర్ వర్క్ స్పేస్. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ వర్క్ స్పేస్ లోకి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక ఆప్షన్ ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ ఆప్షన్? మీకు చెప్పాను, ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ ని కన్సిడర్ చేయండి అని చెప్పి. సో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ AnyPoint Studio project from file system, right? వర్క్ స్పేస్ లో మళ్ళీ ఫైల్ ని ప్లేస్ చేయాలంటే we will have to deselect. Yeah. Okay. So if I'm selecting this particular option, so this is the one that we need to consider it. Okay. Copy project into workspace. ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ ని మనం ఎందుకు అన్చెక్ చేయాలండి? ఎందుకు అంటే మన వర్క్ స్పేస్ లోనే మనం గిట్ రిపోజిటరీ లింక్ చేసి ఉన్నాం. మళ్ళీ ఇక్కడ కాపీ ప్రాజెక్ట్ అంటే సో యూ విల్ గెట్ సమ్ ఎర్రర్, ఆల్రెడీ ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది అని వస్తుందండి. సో యూ నీడ్ టు అన్చెక్ దిస్ పర్టికులర్ ఆప్షన్. ఓకే. సో దిస్ పర్టికులర్ ఆప్షన్ we need to uncheck it. Okay. So what we are doing, uncheck copy project into workspace. Okay. Otherwise you will not, you are not able to copy that. And inkoka thing entante inkoka Blender ఏం చేస్తారంటే జనరల్ గా డెవలపర్స్, సో whenever they are choosing this particular folder, okay, ఈ SRC అనే ఫోల్డర్, టార్గెట్ అనే ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంటారండి. ఓకే. సో వాళ్ళు ఇదే ఇష్యూతో వస్తారు, మాకు ప్రాజెక్ట్ మేము క్లోన్ చేసుకున్నామండి, మేము చేసుకోలేకపోతున్నాం. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో దే విల్ ఇంటర్నల్లీ డైరెక్ట్లీ గో టు ఇన్సైడ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ దే విల్ ట్రై టు చూస్ సంథింగ్. SRC ఫోల్డర్, టార్గెట్ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంటారండి. సో దట్ ఈస్ నాట్ హౌ వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్. యూ నీడ్ టు ప్రైమరీ సెలెక్ట్ యువర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే. సో మీ ప్రైమరీ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, అందులోనే మీకు pom.xml ఫైల్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఏ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ లో pom.xml ఫైల్ ఉందో సో అక్కడి నుంచి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యువర్ pom.xml ఫైల్ విల్ బి ఇన్సైడ్ యువర్ రూట్ డైరెక్టరీలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ pom.xml లో ఏం ఫీడ్ చేస్తుంది అంటే ఈ AnyPoint Studio లేకపోతే IDEs కి ఫీడ్ చేస్తుంది. ఓకే.
ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉండాలి, ఈ ప్రాజెక్ట్ దీనికి సంబంధించిన డిపెండెన్సీస్ ఇవి డౌన్లోడ్ చేసుకో, ఇవంతా కూడా ఎవరు ఫీడప్ చేస్తారండి? యువర్ form.xml is going to feed it. Okay, you need to select your primary directory and you need to import it inside your project. Okay, so this is what we have done. Import my project into our workspace. Okay, next. ఇదంతా కూడా మన ఏపీఐ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అండి. ఓకే, సో వీ ఇంపోర్టెడ్ ఇట్. అంటే ఈ ప్రతి పాయింట్ మీరు చెప్పగలదు కానీ బట్ బేస్ పాయింట్స్ యూనిట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ అండ్ యూనిట్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ టు యువర్ ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, నౌ ఇంపోర్ట్ మై ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టు అవర్ వర్క్ స్పేస్. దట్స్ కూల్. వాట్ ఎల్స్? ఇక్కడ ఏం చేయాలి? యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయొచ్చా మనం? Yeah. ఓకే, సో యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం కన్సిడర్ చేస్తాం? వాట్ వీ హ్యావ్ కన్సిడర్? లో లెవెల్ డిజైన్ లో Okay, so coming to our development aspects. Okay, actual development aspects లోకి వచ్చేసరికి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. జస్ట్ అస్యూమ్ దట్ we are trying to call a external system. ఒక external system ని కాల్ చేస్తున్నాను, అది RESTful API implementation లో ఉంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? We created a separate subflow and we called it in our. We created a what we created? subflow. Configuration. We created mule configuration file. Okay, on what basis we created a mule configuration file? దేని basis మనం క్రియేట్ చేసాము? Resource path and method. Yeah, method and resource combination లో క్రియేట్ చేసాం. Okay, we created a configuration file based on method and resource. Okay, అంటే ప్రతి మెథడ్ కి రిసోర్స్ కి ఇండివిజువల్ గా we created a configuration file. Okay, this is what we created. And so what we consider అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్లోని సబ్ఫ్లోని యాడ్ చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని కన్సిడరేషన్స్ చేసాం. ఏం కన్సిడరేషన్స్ చేసాం అండి? We added a flow or subflow by considering what? Based on our requirements, that is Based error on handling. Error handling. ఓకే, అంటే దీనికి డెడికేటెడ్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఉంటే ఏం రాయాలండి మనం? వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఏ ఫ్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్, వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ? Subflow. Subflow. ఓకే, అండ్ Source. ఓకే, థ్రెడింగ్ ప్రొఫైల్, మల్టీ థ్రెడింగ్. ఓకే, సో మనం డెడికేటెడ్ గా థ్రెడింగ్ అది ఏమైనా చేయాలన్నా దాన్ని కూడా చూస్తున్నాం. అండ్ వాట్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ వెదర్ దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ సోర్స్ ఉందా లేదా అన్నది కూడా కన్సిడర్ చేసి వి గో ఫర్ సబ్ఫ్లో ఆర్ ఫ్లో అన్నది చూసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కన్సిడర్ ఇట్. ఓకే, నౌ సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ ఎ ఫ్లో ఆర్ సబ్ఫ్లో, ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ what we have added, the primary stuff. Okay, so whether if it is a RESTful API, what we have added? HTTP request. HTTP request we have added. So if it is a database connector, what we are going to add it? A database connector. Okay, so based upon our requirement, we added this thing. Okay, so we are trying to add it something like based on requirement. So we added a HTTP request or something else we are trying to add. Okay, and what else we have added? Loggers add chesandi. Okay, so what kind of loggers we have added? A info level loggers we have added. Okay, okay, so just a moment guys. We are taking some break. Okay, so can you see it? So దీన్ని షేర్ చేస్తాను, బట్ let us try to take some break. 10-15 we are going to regroup it. Okay, so take a 10 minutes break. Just a minute. I'm stopping the screen share.
Guys, are you okay with the topics? You guys are clear? Yes, sir. Yeah. Yeah. Did you guys face any difficulties in this class? So are you expecting anything else apart from this? No, sir, but ask him to stop recording or something. Let it be 10 minutes only. Nothing more. Okay. Okay, any other questions? So similarly, what you can do, you can take a complete project, okay? Like project explanation, how you need to explain to the interviewer. You can ask him, he is going to guide you, okay? So what is your source? What is your target? What you done in the project? You know, have you faced any difficulties in your project? Okay. Like this, you know, he will explain, but what you can do, try to, you know, get more info from him. Okay. Because you are taking course again second time, right? So after this, definitely you need to get a job, right? So that's why what you can do, after 4 or 5 days, directly keep your resume. Okay. And then try to attend the interviews and then take some questions, what kind of question they're asking, everything. Okay. Is that clear? Yeah, it's clear. Okay, now what's today's date? 15, right? Okay, what you can do tomorrow or day after tomorrow, you can keep your resume. So that what will happen, Monday it will be activated in Naukri. Okay. After that, you will have 2 weeks of time. In 2 weeks, at least if you attend, everyone, if you attend at least two interviews, obviously, you know, total 30 interview questions you will get, 30 company interview questions you will get. I'm saying not per particular one, everyone, all the 15 participants, you have to keep resume. Understood? So that within 2 weeks, at least you will get so many calls, but 1 or 2 interviews they are going to schedule. Okay. So that you can take that questions and here you can discuss it. Understood? Yeah, okay. Yes, yes. See, like what will happen if you miss this opportunity now? See, after completion of course, if you keep resume, what will happen? See, obviously, if this interface is over, again he is going to explain different interface, but the procedure is always same. Okay, we will create, you know, experience API, system API, if required, process API, everything we will do it in a same manner. Okay. Similarly, we are going to create, you know, property files, everything. We will implement some error handling scenarios, batch job concepts, everything, right? So if you attend, you know, interviews, you may get more questions. So based on this, you can ask him. Accordingly, he's going to explain that thing and he's going to show you practical as well, so that you will remember lifetime. Understood? Yes, sir. Okay, sir. Sure. Yeah. So try, you have some resumes, right? Try to you know, put resumes tomorrow itself. If you keep your resume tomorrow, anyway, it may take 1 day to activate that. So what will happen by Monday? Yeah, you will get some calls. Okay. I already explained you how you need to talk with the, you know, HR or recruiter. What kind of question they ask, everything I explained you in the last session, right? Okay. Okay, then you can take some break, 5 minutes. You can take water or something, and you just you know, come back. If you are not able to speak here, and if you have any issues, directly you can reach out to me. You can call to me. Okay. Thank you. Okay, and also, you know, people who didn't pay the, you know, remaining amount, try to pay as soon as possible. Okay. Our classes is going to end, right?
subject wise, whatever you want, you need to get it here itself. Okay. Once your batch is completed, again we are going to start new batch. Okay. That time what will happen? Again we are going to spend more time to educate them. Understood? కిషోర్ ఓవరాల్ ఇక్కడ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ 2 ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారా? ఓవరాల్ గా ఇక్కడ 2 ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారా? టోటల్ 15 APIs ఉంటాయండి. ఓకేనా? 15 APIs లో మీకు 7 కానీ 10 కానీ APIs ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇక్కడ. ఓకేనా? రిమైనింగ్ మీకు FTP యూస్ చేసి కూడా చెప్తారా? సినారియో FTP ఒక అంటే ఒక సినారియోలో FTP సోర్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉంది కదా? ఖచ్చితంగా చెప్తారు. ఓకే. ఓకేనా? FTP will be there. Apart from this, if you want extra kind of integration, we can help you. Batch processing also is there, Kishore? Batch processing కూడా ఉంటుందండి. Batch processing లో మీకు ఎంత వరకు తెలుసు చెప్పండి ఇప్పుడు? మనకి just scheduler in the process it is. మనం ఓకే నేను చెప్తాను. ఒక్క నిమిషం నేను చెప్తాను. Batch processing లో what we discussed earlier. సో మనం ఏంటంటే బై యూజింగ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ లో నేను ఒక స్క్రిప్ట్ రాసి ఏం చేశాను, సమ్ 100 రికార్డ్స్ కానీ 1000 రికార్డ్స్ కానీ జనరేట్ చేశాను. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఆ జనరేట్ చేసినవి ప్రాసెస్ చేసిన బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్. ఓకేనా? ఇంటెన్షనల్ గా 1 or 2 రికార్డ్స్ ఫెయిల్ చేస్తారు కండిషన్. అప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఆ ఫెయిల్డ్ రికార్డ్స్ అనేది మీకు టాస్క్ చెప్పిన ఎలా చేయాలి ఏంది అనేసి. మీరు ఇక్కడ ఏమడుగుతారంటే, సో వాట్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ హిమ్, ఆ ఫెయిల్డ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫెయిల్డ్ రికార్డ్స్ని ఇంకో బ్యాచ్ జాబ్లో ఎలా పెట్టుకోవాలి, వాటిని క్యూలో పెట్టుకోవాలన్నా లేదా మెయిల్ సెండ్ చేయాలన్నా, సినారియోస్ అన్ని అడగండి. ఎలా ఉంటుందంటే రియల్ టైంలో మనకు సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ మిలియన్ సమ్ రికార్డ్స్ మే బి ఫెయిల్డ్ డ్యూ టు సమ్ XYZ రీజన్, రైట్? సో what will happen, we need to reprocess those records. Okay na? Or reprocess chese mundu what we need to do, same a failed records we need to send a mail to someone. ఎవరైతే మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారో వాళ్ళకి సెండ్ చేయాలి. ఎలా సెండ్ చేయాలి అంటే, hey boss, I process some millions of records, out of this millions of record some records got failed. Okay, I don't know the exact reason, maybe it could be some bad data you send, or the validation something happened, so that these are the failed records. Please have a look and try to provide the actual records. So like this you can send a mail to them. So by using send operator we can send an email to them, right? Yes. Or else we can keep it in the queue, and then after that we can reprocess that. So these kind of different scenarios you can ask him and try to get it everything by practical. Understood? See, if we want to explain everything in the basic class, it may take more than 2 months. Understood? If I say more than 2 months, any batch, no one will join. See, everybody what they are expecting nowadays, they are ready to pay amount, but they want everything instant. Understood? Yes. So that's why whatever important concept will be there, everything we covered in the basic. Okay, so that's why some people, what will happen, they are failing to crack this interviews and all. Some people are, they are getting jobs after completion of my training. Many people are getting the jobs easily. Some people, they are not able to crack. And moreover, if you take this training, not only clearing the interview, what will happen, and also you can sustain your projects. Understood? So now you know the exactly, see what is naming convention, so what is the project names, we need to write it, everything, each and everything very clearly. Same we are going to follow the same manner. Understood? Yes, Kishore. Okay. And also we got one new project. I asked him to implement the same. We'll check with him. If he said okay, then he is going to show you that project as well. That just implementation we are going to show you, like a RAML. Okay. Okay. We'll see like what will happen.
Okay, so in this part of thing, the security related means what everything JW token validation, these things also there, right? As per Yes, yes. Here mostly he is going to cover, client ID and already PWD. client data enforcement, he was already added in that certain project itself. Then you can ask him if you want JWT, you just ask him JWT. Okay, okay. Apart from that, remaining I told in the classes, basic authentication I explained, rate limiting policy I explained. Yeah, IP, those things okay. IP white Those list. things. Yeah. If someone will ask you in the interview what kind of policies have you applied, so immediately you have to say at least 6 or 7 policies. Okay. So that time interviewer will come to know, okay, this guy at least some good knowledge on this mule. Okay. Okay. So question they may ask you like how you are going to secure your API. What is your answer? By applying policies. Only simple, straight one line answer. See, don't give one line answer, in the interview. Why? Because you have to kill the interviewer time. Understood? If you know one concept, you have to explain more in detail. You have to consume interviewer time, so that what will happen? He won't ask more questions. Understood? See, if you'll ask same question to me, how you are going to secure your API, I may take at least 3 to 4 minutes. Okay. So what I will do, so if I want to secure my APIs, I can do it in 2 ways. One is at transport level, I'm going to use some HTTPS configuration. Understood? So HTTPS is nothing but what I'm doing. I'm going to add some key store and as well as trust store, right? So I'm going to do this kind of transformations, and I'm going to explain about what is key store, what is trust store, what is one-way SSL, what is two-way SSL. Okay, everything I will explain to the interviewer. After that, again, I will say like at the API level, I am going to apply some policies. Okay, in my most recent project, I applied, so many policies like, basic authentication, OAuth, JWT, rate limiting policy, IP block list, IP whitelist. Like this, I applied, a number of policies. Understood? So if I say like this, like interviewer, he will come to know. Even though if you are a fake, if you are, explaining like this, so he will come to know. At least you have, even if you are not, if you didn't work in the real time, you do have very good experience in the mule. So like this, they will think they are going to, process your profile for next level. Clear? So try to face some interviews now onwards. Okay, it's already too late for you guys. Okay, in other batches, many people got the job, but still you didn't try. Maybe that is your, some your personal reasons. Okay, but what you can do, at least keep resume today or tomorrow. Okay, by Monday, try to take some calls. Try to record the session as well. Okay, don't feel bad. Like if you record, see, if you guys attend, any interview, you just directly share recording with me. I'm not going to share others. Okay, what I will do, whenever I'll get a free time, or maybe Amar, you will get a free time, what we will do, we are going to listen your recording. So what and all you answered correct, like what you done wrong, so in which concept you are good, in which concept you need to prepare more, we are going to provide some inputs. So based on this, see, suppose if you are good at RAML, okay, again for next interview, don't focus on RAML. So wherever you are lagging, maybe batch processing you are lagging in the data view, try to focus more on this topic, so that you can clear your interviews very easily. Understood? Yes, Kishore. Okay. So tomorrow you want class? No, Kishore. We'll practice, Kishore. ఓకే. సో నాకు ఏదైనా ఒక వీకెండ్ టైం ఇవ్వండి, నెక్స్ట్ వీకెండ్ కానీ,
సో నేనేం చేస్తానంటే I'm going to cover some other integrations like how we need to insert the data into service AWS, how to create incident in the service. So like this I'm going to cover some extra topics. Okay, 50 days okay. Srinath, go on mute. రియల్ టైమ్ లో ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాసెస్ ఫెయిల్ అయితే ప్లాట్ఫామ్ టీమ్ కి టికెట్ అవుతుంది కదా, అది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తారా అంటే టికెట్ రైస్ చేయాలి? ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఫ్లో ఉంది. ఓకేనా, మెయిన్ ఫ్లో, ఫ్లో ఆ మెయిన్ ఫ్లో లో కానీ సబ్ ఫ్లో లో కానీ సంథింగ్ హ్యాపెన్ ఏంటంటే ఆ డేటాబేస్ కాన్ఫిగరేషన్ సంథింగ్ రాంగ్ అండి. ఓకే, సో అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా లేదు సర్వీస్ నౌలోకి వెళ్ళి ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఓకేనా, అది ఎలా చేస్తామనేది మీకు చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో. అదే మీరు ఎప్పుడైనా ఒక సాటర్డే సండే నాకు టైం ఇస్తే ఒక క్లాస్లో నేను కవర్ చేస్తాను. తర్వాత ఆఫీస్లో మెయిన్ ఎక్కువగా మన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని క్లౌడ్కి మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం, AWS. ఓకేనా, మీకు నేనేం చేస్తానంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఒక నేమ్ కానీ నేము ఈమెయిల్ ఐడి ఇవన్నీ తీసుకొని అవి సమ్వేర్ ఎక్కడో ఫైల్ సిస్టంలో ఉన్నాయో లేదా సమ్వేర్ నేను జనరేట్ చేసినవో ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ దోస్ రికార్డ్స్ ఇన్ టు ది AWS. ఓకేనా, అవి చూపిస్తాను టాస్క్. ఓకే, ఓకేనా, ఐ నీడ్ వన్ మోర్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. ఓకే, సో మీరు ఈ క్లాసెస్ అన్నీ నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలండి. ఓకేనా, సో ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి అంటే నా వెబ్సైట్ ఉంది ఒకటి, అది నేను చెప్తాను. ఓకేనా, మీరు జస్ట్ గూగుల్లో జస్ట్ కేతు సాఫ్ట్వేర్ అని టైప్ చేయండి. ఓకేనా, ఒక్క నిమిషం, కేతు సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని వస్తుంది. సో ఇది టైప్ చేయగానే మీకు అక్కడ రివ్యూస్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, మీరు హానెస్ట్ రివ్యూ ఇచ్చేయండి అని. ఓకేనా, ఏదో మీరు క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నారు 5 స్టార్ అని కాదు. ఓకేనా, ఆల్రెడీ మేమేందంటే ఓన్లీ మ్యూల్ ఒకటే అండి ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేది క్లాసెస్ అన్ని. సో నేను రివ్యూస్ తీసుకోవడం చాలా ఆల్మోస్ట్ 2 years 3 years అయిందండి ఆపేసాను. ఓకేనా, సో మళ్ళీ ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని, సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు హానెస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేయండి. అంటే మీరు వాట్ యూ ఫెల్ట్ అనేది అక్కడ నేను చూడాలంతే. ఓకేనా, ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఇచ్చేయాలా అక్కడ రివ్యూ? ఒక్క నిమిషం నేను చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు వాట్సాప్లో ఒక లింక్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. కెన్ సమ్వన్ ఓపెన్ దట్? ఎనీవన్ ఓపెన్? Yes, yes. ఓకేనా, మీరు అక్కడ మీకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో గూగుల్ రివ్యూస్ అని 48 ఉంటాయి. సో అక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు మీ రివ్యూస్ పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, రైట్ ఏ రివ్యూ అని ఉంది అక్కడే కదా. అక్కడ మీ రివ్యూ రాసి మీరు రేటింగ్ ఇచ్చేయండి. ఓకేనా, ఓకే, సో హానెస్ట్ రివ్యూ ఇవ్వండి. ఏదో మీరు అటెండ్ అవుతున్నారు 5 స్టార్ ఇవ్వాలని, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఓకే,
ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకో హెల్ప్ ఏంటంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఉంటే మీకు ఈ ట్రైనింగ్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే యూ కెన్ రెఫర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మేము ఎలా స్టార్ట్ చేస్తున్నామంటే మామూలుగా మనం బేసిక్ అన్ని 35 hours తీసుకున్నాం కదా క్లాస్. ఎస్ కిషోర్. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తము ఒక 50 hours ఉంటుంది కంప్లీట్ ట్రైనింగ్. దాంట్లో ఏంటంటే ఒక 20 hours బేసిక్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా. రిమైనింగ్ అంతా ఇట్లా ప్రాజెక్ట్స్ చూపిస్తాం అన్నమాట. కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ మాదిరి ఉంటుంది. ఇక నెక్స్ట్ వాళ్ళు మళ్ళీ అడ్వాన్స్ కోర్స్ ఇట్లా 2 times పే చేయాలంటే చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు. ఓకేనా. ఎందుకంటే చాలా మంది ఏంటంటే జాబ్ లేని వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తూ ఉన్నారు. జాబ్ ఉన్న వాళ్ళు ఆబ్వియస్గా పే చేయాలి అంటే పాపం జాబ్ వచ్చాక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కారు కొనడం, హౌస్ కొనడం, వాళ్ళకి ఈఎంఐస్ అయిపోతున్నాయి. అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంది మనీతో కదా. సో అందుకే మేము ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ 1 ట్రైనింగ్ అనేది షెడ్యూల్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బేసిక్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ మొత్తం కవర్ అవుతుంది. డైలీ 2 to 3 hours ఉంటుందండి. ఓకేనా. సో ఇట్లా 1 monthలో మొత్తం 50 hours నేర్చుకొని ఇమీడియట్గా రెజ్యూమ్ పెట్టచ్చు. ఓకేనా. ఫాస్ట్ ట్రాక్ అనుకోండి. ఇలాంటి అడ్వాన్స్ క్లాసెస్ వేరే సెషన్ అయితే లేదు అంటే మా బ్యాచ్మేట్స్ కోసం మళ్ళీ ఉండదండి. యాక్చువల్గా అయితే మేము ఓన్లీ ఆఫ్లైన్ పెట్టినాం ఇది. సో చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేసింటే మళ్ళీ మేము స్టార్ట్ చేస్తాం. కానీ మేము ఇంతమందికి అదే అందరు రిక్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ జాయిన్ అవ్వాలి. మళ్ళీ మీరు చూసారు కదా డెమోకి 100 members పట్టలేదు. నెక్స్ట్ ఏం చేసామంటే మేము కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేసి 500 చేసాం. కానీ మళ్ళీ 100కి ఉంచలేదు. సరే మేము ఏం డిసైడ్ అయ్యామంటే ఇంకొద్దులే ఒకటే ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేసి హెల్ప్ చేద్దామని ఇట్లా డిసైడ్. ఓకేనా. కిషోర్ అది ప్యాకేజ్ అన్నారు కదా, అది ఎంత అమౌంట్ జస్ట్? అదా అది ఒక 25 ఉంటుందండి రెండింటికి కలిపి. ఓకే. బేసిక్స్ అంటే అడ్వాన్స్డ్ బోత్ మొత్తం ఉంటుంది 25,000 ఉంటుంది. ఓకే. సో అది ఎవరు ఫ్యాకల్టీ మీరు చెప్తారా లేకుంటే అమర్? అది మేమిద్దరం తీసుకుంటామండి. ఓకే. కొన్ని డేస్ అమర్ చెప్తాడు, కొన్ని డేస్ మేము చెప్తాం. ఓకే ఓకే. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మండే నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేది ఆ బ్యాచ్ ఏనా? కాదు కాదండి, ఇది ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ కి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ 1st కి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరు ఎవరన్నా అంటే రెఫర్ చేయండి. ఓకేనా. సో చెప్పండి. బేసిక్ ప్లస్ అడ్వాన్స్ కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్స్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. 25,000 ఫీ ఫిక్స్డ్. ఓకేనా. Sure sir, sure. Okay guys, thank you. Okay, all right guys, sorry for the delay. Okay, so మనం ఎక్కడ ఉన్నాండి? So we are trying to understand what we have learned and what are the things that we consider for the development aspects. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేసండి, based on our requirement we are having our HTTP request or so we are trying to talk about our system API. Okay, so system API consideration చేసినప్పుడు మన ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ రెస్ట్ఫుల్ APIs ఇస్తుందా లేకపోతే డేటాబేస్ కనెక్టర్ దాన్ని బట్టి so we are trying to add our implementation. Okay, so apart from this what we have added, so we have added some loggers also. Okay, so for every flow we are trying to add it. Okay, flow level loggers మనం యాడ్ చేసాం. flow level loggers we have added, but one consideration అంటే ఇంకా మనం ఈ లాగర్స్ లో ఇంకా అడిషనల్ స్టఫ్ చూడలేదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ అట్ దిస్ లెవెల్ సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ సమ్ లాగర్స్ అట్ ఫ్లో లెవెల్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్ దట్ వీ డిడ్ ఇట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో మనం ఇంకేం చేసాం? వాట్ హ్యావ్ లెర్న్? మెయిన్ ఫ్లో లో ఫ్లో రిఫరెన్స్ పెట్టి ఓకే, సో we are referring our implementation flow. One second guys, don't be sit ideal. Okay, see almost 15 members are there, right? At least 10 people should respond so that we are going to deliver more. If you are at least 1 people are responding, if we are asking keep on, hey, are you understanding, are you okay with this? It's not like this, right? It should be always interactive session so that he is going to explain more. Understood? So better try to interact with the sessions, all this is okay. Thank you. Sorry. Okay, so we are referring our implementation flow inside what మనం ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్లో ని ఎక్కడ రిఫర్ చేస్తున్నామండి? అవర్ మెయిన్ ఫ్లో, మెయిన్ XML డాక్యుమెంట్ లో వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రైవేట్ ఫ్లోస్.
Okay, so our private flow lo we are trying to reflect. Okay, now what else we added it? Did we We add created nodes? Yes, yes. Nodes added for what? Connectors for everything. Flow Flow level or connectors. సబ్ ఫ్లో లెవెల్ అట్లీస్ట్ ఈ థింగ్ మనం యాడ్ చేస్తామండి. బట్ కనెక్టర్ లెవెల్స్ లో కానీ లేకపోతే ప్రతి కాంపోనెంట్ కి నోట్స్ యాడ్ చేయాలనేసి ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, బట్ అట్లీస్ట్ నోట్స్ షుడ్ బి యాడెడ్ అట్ ఫ్లో లెవెల్ ఆర్ సబ్ ఫ్లో లెవెల్. ఓకే, సో వీఆర్ యాడింగ్ నోట్స్. ఓకే, వాట్ ఎల్స్ we added? What are the other things? we created Configurations. global.xml, which contains only Yeah, so global this is elements. one good thing. So what we created global.xml file, and what we have done అంటే global.xml file లో ఏం చేసామండి? Configurations mention. So we Connector related. consolidated configurations అన్ని కూడా అంటే మన request configurations or connector configurations, everything we are putting into global.xml file. Okay, so we moved all our global elements. So basically వీటిని ఏమంటాం? Global elements we move it to global.xml file. Okay, which are scattered in XML files. అంటే ప్రతి XML ఫైల్ లో ఉన్న అన్ని గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఏం చేసాం? global.xml లోకి మూవ్ చేసాం. ఎందుకు చేయాలండి ఇది? Why we are doing it? Easy For to manage. maintenance. Easy to maintenance. Okay, easy for maintenance. Okay, so other than this one, so what we created? ఇంకేం చేసాం? global.xml ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం, బాగానే ఉంది. సో what we did it other than this one? API auto discovery. Auto discovery we have added. Okay, auto discovery element we have added, but దీన్ని యాడ్ చేయాలంటే ప్రీ స్టెప్ ఏంటంటే We have to import our Cloud API, which is present We in have to Exchange register API our manager. API in API manager. register in our API into register API manager. సో బేసికల్ గా ఏంటి అంటే దాన్ని API manager ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. API manager ప్రొఫైల్ ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నాం? ఎక్కడ ఉంది ఆ API? where we have it? Cloud. Yeah, so Cloud Hub కాదండి, బట్ దేని నుంచి తెచ్చుకున్నాం దాన్ని? ఎక్స్చేంజ్ నుంచి తెచ్చుకున్నామండి. ఓకే, so where we created that particular thing is from Exchange. We created this particular API manager profile, right? So that is we need to refer it. Now auto discovery element we have added, but దీన్ని ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాం? దీన్ని కూడా గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్ లోనే యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఎందుకంటే so this is also one of the global element, and which is created, we have added global element. Okay, discover. Okay, just a moment. Auto discovery element we have added in global.xml layers. Okay, so this is also one of the thing. Okay, what else? మనం నిన్న కొన్ని చూసాం. Property files. Property files అండి. Okay, we created property files. But ఏ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాం? Local Dev. and లోకల్ డెవ్. సో వాటిని ఏమనొచ్చు మనం? Environments. క్రియేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్. ఓకే, we created environment specific property files. Okay, fine. సో ఈ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏం కన్సిడర్ చేసాం? whatever the fields or whatever the values we are Host path. assuming will be changed across environments. అంటే మన ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో ప్రతి ఎన్విరాన్మెంట్ కి పర్టికులర్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది అన్న దాన్ని మనం ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ లో కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాం అండి. ఓకే, we are whatever the values we are assuming will be changed across environments, we configured it inside our property files. Okay, okay, so property files ఎన్ని రకాలుగా క్రియేట్ చేయొచ్చు? What are the types that we have? SIT. సో బేసికల్గా ఇది టైప్స్ అండి. ఓకే, సో ప్రాపర్టీస్ అన్నదే మనం ఎన్ని రకాలుగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే డాట్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ డాట్ YAML ఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.
ఓకే, YAML మనం చూడలేదు, బట్ అట్లీస్ట్ యూ గైస్ నీడ్ టు గెట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇదేం లేదండి, జస్ట్ ప్యాకేజ్ మన రిప్రజెంటేషన్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిప్రజెంటేషన్. అంటే మనం దాన్ని ఆ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీస్ ని ఎలా పెడుతున్నాము అన్నది జస్ట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు చేంజ్. ఓకే, వీ క్రియేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీస్, బట్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, ఓకే, డైనమిక్ గా మనం ప్రాపర్టీ ఫైల్ ని యాడ్ చేస్తున్నామా? నిన్న ఒక థింగ్ చూసినప్పుడు మనం డైనమిక్ గా చేస్తున్నావా లేకపోతే స్టాటిక్ గా చేస్తున్నావా ప్రాపర్టీని లోడ్? డైనమికల్. So how we are dynamically loading it? So where we created property file, so here we created it. Okay, in global.xml, I'm going to here. So this is something what we call it as dynamically loading your property file. So మనం ఈ environment అనే key ని మనం పాస్ చేస్తే అది ఏం చేస్తుందండి? ఈ environment అన్న key ని let us say if we are passing it as dev, what it will try to do? Mule dev.properties అన్న ఫైల్ ని లోడ్ చేస్తుందండి. సో ఇఫ్ వీఆర్ పాసింగ్ env is equal to local, what it will try to do? It will try to load this particular file. Okay, so which means that we are dynamically passing this particular property file. Okay, to maintain dynamic property file, we created global element with env key, ఎన్విరాన్మెంట్ కీ తో క్రియేట్ చేసామండి. ఓకే, సో దీన్ని ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ కీని నేను లోకల్ గా పాస్ చేయాలంటే ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తాను? ఈ env కి dev log లో నేను పాస్ చేయాలి. సో దాన్ని ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసాను? వేర్ వి హావ్ కాన్ఫిగర్ కాన్ఫిగరేషన్ లో env అనేది వేరియబుల్. Okay, so we configured env property in where? Runtime configuration. Runtime configurations. So I'm going to my run configurations environment. So here we are specifying our variable and var. Okay, so we configured environment property in run configurations. ఓకే, ఇది ఓన్లీ దేనికంటే మన లోకల్ డిప్లాయ్మెంట్ మాత్రమే, అదేనా? సో మనం రన్ టైమ్ లో డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఇంకో డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతాం. బట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాపర్టీ మీరు రన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లో చేసింది మీ ప్రాజెక్ట్ కి అప్లై అవ్వదండి, మీ లోకల్ సిస్టమ్ కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో వీ కాన్ఫిగర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాపర్టీ ఇన్ రన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెక్షన్. ఓకే, సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టిల్ నౌ? Okay, whatever we have done, yeah, every aspect we have written down. Okay, but ఒక చిన్న థింగ్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోమన్నాను, లోకల్ గా రన్ చేసేటప్పుడు ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలి, దేన్ని డిజేబుల్ చేయాలి? API ఆటో డిస్కవరీని డిజేబుల్ చేయాలండి. ఎందుకు డిజేబుల్ చేయాలి? 500 Because two environments will be accessing same ID. That will result in the conflict. Okay, auto discovery. Okay, cool. Auto discovery should be disabled if we are running in local system. Okay, what kind of error it is going to throw it? Error code just 503. Okay, 503 and what is this? 503 and service unavailable. Service unavailable. Okay. సో ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. మీ యాక్చువల్గా 404 అంటే ఏంటండి? Not found. 404 is not found. Okay, what about 403? Forbidden, I guess. Forbidden. Okay, what else we are going to get? 400. Unauthorized. Bad request. Bad request. 400 is a bad request. What about 401? Unauthorization. Unauthorized. Okay, so ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, సో మీరు మోస్ట్లీ మీరు RESTful APIs డెవలప్ చేస్తున్నారు, సో యూ విల్ గెట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేటస్ కోడ్స్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, స్టేటస్ కోడ్స్ గురించి కూడా అడుగుతారండి. సో they will try to ask you, so if it is a post method, what kind of status code that you are going to return it to it? What kind of status code? 01 create. 201.
Create 201. 201. Okay, so which is something like created. What about get method? 200. 200. Okay, status okay is a get 200. method. Okay, where we can actually see all these particular status codes. Okay, so there is some article which is by Mozilla. Okay, so it తెలుసండి Mozilla అంటే ఏంటో తెలుసా? Have you seen it? type of browser. Firefox. Okay, Mozilla Firefox browser సంబంధించిన వెబ్సైట్ అండి ఇది. So here you can actually refer all the status codes guys. Okay, so ఏ status codes దేనికి అన్నది so it will try to give it. But bare minimum status codes అయితే చూసుకోండి అర్థమైందా? So 301 ఇవి మీకు జనరల్ గా ఇవి రావు, బట్ at least you need to understand 401. Okay, and 402 కూడా రాదు, 403 you will try to understand, 404, 405. Okay, 406, 408. Okay, so at least some so 415 ఇది కూడా వస్తుందండి మనకి. Okay, unsupported media type, so this is also we are going to get it. So some of the things that we are mostly see it, so those things you need to learn it. Okay, so పెద్ద complicated కాదు, but you need to understand so what it is. Okay, so you can refer this particular thing. So let me put it in the chat window. Now, okay, so here we added auto discovery, disable చేయాలనుకున్నాం, 503 error వస్తుంది అనుకున్నాం. Okay, so all these things are completed. Okay, just assume that our implementation is completed. Okay, so we are trying to deploy it. Okay, so in this particular deployment, so what are the things that I need to consider? అసలు ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం, డిప్లాయ్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో మనకి తెలిసిన థింగ్స్ ఏంటో, మనం డిస్కస్ చేసిన థింగ్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఏం చేసాం డిప్లాయ్మెంట్, హౌ వి డిప్లాయ్డ్ ఇట్. No, We deployed manually into Cloud Hub to we deployed it using what option? Any point platform. So ఎలా డిప్లాయ్ చేసామండి ఇప్పటి వరకు? from deploy to cloud. right click. So we are trying to use our inside of our inbuilt deployment model. We are trying to use inbuilt. What kind of inbuilt we have? So this particular option, any point platform, deploy to Cloud Hub option. This is how we deployed it. Okay, so what is this? This is an in-house deployment model. అంటే మీకు ఏం చేస్తుందండి, మీ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. బట్ హౌ మెనీ వేస్, హౌ మెనీ అదర్ వేస్ దట్ వీ కెన్ డిప్లాయ్ ఇట్? ఏదన్నా తెలుసండి అడిషనల్ గా? How many other ways? You can do it using manual commands. Okay. What about this particular option, export option? Yeah, jar. Okay, so we are trying to create a jar file and we are going to deploy it. So this is other option. But in projects, how we are going to deploy it? మనం ఇప్పుడు దాన్ని చూడలేదు, బట్ అట్లీస్ట్ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్. CI/CD, by using CI/CD. CI/CD pipelines అని విన్నారండి ఎప్పుడన్నా? Have you heard about CI/CD pipelines? Okay, maybe we haven't created till now, but we need to adopt that thing as well. Okay, ఎందుకు అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మాన్యువల్ డిప్లాయ్మెంట్స్ చేయండి మనం ఎప్పుడు కూడా. Okay, what we are going to do it through CI/CD pipelines, we need to deploy it. Okay, but that particular piece we are going to discuss at last. But so as of now, what we are aware of, we are having something like a deployment model which is inbuilt in my AnyPoint Studio. Okay, so we are trying to, we deployed it using AnyPoint Studio inbuilt deployment model. What is this inbuilt deployment model? Yes, what option? Select project, then what we have done?
Any point, Any point platform. Okay. Deploy Endpoint to Cloud platform. Cloud Hub. Deploy Deploy to to Cloud Cloud. Hub. Okay, deploy to Cloud Hub. Okay, so while deploying it, so we consider something. మనం deploy చేసేటప్పుడు ఏం కన్సిడర్ చేసాం అంటే మన deploy చేస్తున్నాము ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ ద్వారా బాగానే ఉంది. సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ థింగ్. ఓకే, deploy to Cloud Hub. Okay, so it is just like an overview from last 10 days case. Okay, so it is nothing else. We are trying to understand this thing. Okay. Just a moment. Okay, so what we have considered. So the first thing that we need to consider is our application name. Okay, so in our application name, so the same asset name we are trying to add it, and after that we are trying to add our version number as well as this particular environment also we are trying to add. Okay, so this is how we need to understand. So this will as one of the standard. Okay, మన అప్లికేషన్ నేమ్ ని సో ఇలా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాడు. కొంతమంది ఎన్విరాన్మెంట్ ని ముందు స్పెసిఫై చేస్తారు, dev SA1001 something like that. Okay, so it depends upon project to project, but at least what we need to understand here is, so we are understanding what are the standards that we followed to name my application. Okay, so how we named it? App name should be, okay, asset name hyphen Environment. version. Okay, it is not a asset version. Okay, and what else? Environment. Environment. Okay, so some fellows will try to add the asset version. Okay, palm version add చేస్తారు కొంతమంది. Okay, so this is what I'm trying to say. Okay, పామ్ వెర్షన్ కూడా యాడ్ చేస్తారు, బట్ మనం పామ్ వెర్షన్ చూసాం ఇప్పటి వరకు చూడలేదు. ఓకే, పామ్ వెర్షన్ చేంజ్ చేయలేదు, ఎందుకు ఒకసారి డిప్లాయ్ చేసాం కాబట్టి. బట్ ultimately what we need to do, we need to change our palm version also for every deployment. Okay, so that thing we will try to understand later point of time. But so here what we consider. Okay, so what else we need to consider? ఇక్కడ ఇంకేం కన్సిడర్ చేయాలి మనం? ఇవన్నీ కూడా ప్రీ సెలెక్ట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి మనం చెక్ చేస్తలేదు కానీ, but when you are deploying into your application back to Cloud Hub, okay, you need to consider these things also. These the below ones. Okay, so what about these things? ఇవి ఏం చెప్తున్నాయండి? Runtime version. సో నా అప్లికేషన్ ని ఏ రన్ టైమ్ వెర్షన్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి? Okay, what is the worker size? What are the workers, the count of workers? Okay, all these things we need to select it. Okay, so what about this thing? Automatically restart application when not responding. ఏంటండి ఇది? Whenever that application was So whenever our application is some failure ఏదో వచ్చిందండి, JVM failure లేకపోతే JVM full అయిపోయో మన అప్లికేషన్ రెస్పాండ్ అవుతలేదండి. సో అలాంటిటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా రీస్టార్ట్ చేయమన్నది this is the option. Okay, and whenever you are into projects, you will have a few more options enabled here. So మనకి ఈ options enable చేయలేదు, but ఇది ట్రయల్ వెర్షన్ కాబట్టి, but actually in real time we are going to check these things also. Okay, and so what about this thing? Worker size and workers. memory size. So how much memory that we need to consider? So this is my worker size, vcore size అంటారండి. ఓకే, సో దీన్ని మీరు పెంచితే ఏం చేస్తామండి? దాన్ని వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటావా, హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అంటావా? Horizontal. Horizontal scaling. Is it vertical scaling or horizontal scaling? Vertical. Vertical scaling. Vertical scaling. So you are trying to vertically do it here. Okay, and if you are modifying this particular workers into 2 or 3, so that is nothing but your horizontal scaling అండి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు నేను ఒకటే వర్కర్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నేను 0.2 vcore పెట్టాను అనుకోండి. సో వాట్ డస్ దట్ మీన్? సో యు ఆర్ increasing the computation power of your existing instance. Okay, if you are
డిప్లాయింగ్ మల్టిపుల్ వర్కర్స్. ఇక్కడ ఇన్ కేస్ 2 అని పెట్టారు అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే ఇదే అప్లికేషన్ 2 AWS ఇన్స్టాన్సెస్ లో డిప్లాయ్ అవుతుందండి. అదేనా? సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ యువర్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. అంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్ డౌన్ అయినా సరే, సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇన్స్టెన్స్ అవైలబుల్ ఆల్ ద టైమ్. ఓకే, 2 ఇన్స్టెన్సెస్ లో ఒకేసారి కొలాప్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా రేర్. బట్ వాట్ యూ విల్ హ్యావ్, యు ఆర్ క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో వీటి మధ్య రిక్వెస్ట్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయండి. మీరు ఇచ్చే రిక్వెస్ట్ ఒకసారి దీనికి వెళ్ళొచ్చు, ఇంకొకసారి ఇంకొక వర్కర్కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. ఓకే, మనం ఈ పర్టికులర్ దాని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేసుకోలేదు, అసలు మేబీ డిస్కస్ చేసుకోలేదేమో. బట్ వాట్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్, ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు కన్సిడర్. బట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ కి ఎంత వర్కర్ సైజ్ ఉండాలి, ఎన్ని వర్కర్స్ ఉండాలి అన్నది ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తారండి? సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ NFR షీట్ అని ఒకటి డిఫైన్ చేస్తారండి. ఓకే, సో NFR షీట్ అంటే నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే మీ బిజినెస్ లాజిక్ తో దానికి ఏం సంబంధం లేదు, కాకపోతే దానికి ఎంత వర్కర్స్ కావాలి, ఎంత వర్కర్ సైజ్ మెన్షన్ చేయాలి అన్నది నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అని ఉంటుందండి. దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, దాన్ని ఏ బేసిస్ మీద మెన్షన్ చేస్తారు, అసలు అది మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఏ కన్సిడరేషన్స్ చూస్తారు అన్నది మనం తర్వాత చూద్దాం. But at least this time, what we need to consider our application name and my runtime configuration. What we call it as runtime configuration for the availability of my application. Availability of my application and endukantanu. So we are trying to configure our computation power and worker size, horizontal scaling and vertical scaling. Okay, so this is what I call it as availability of my application. How do we decide it, like whether we have to go, like initially we are deploying our application in the Cloud Hub, right? We are not even exposing it to external systems. We don't know how, or like we are receiving many requests, or the payload is going to come with large data. So how are we are deciding? Okay, so అంటే మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసుకోలేదు, బట్ కొంత ఇన్సైట్ ఇస్తానండి. బట్ మనం యాక్చువల్గా మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్ లెవెల్లో, సో ఐ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ దిస్ థింగ్. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్, మీకు ఒక చిన్న హింట్ ఇస్తా. ఓకే, మనం ఫస్ట్ ఒక ఏపీఐని డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఇనీషియల్గా కొన్ని కాల్స్ జరుగుతాయండి క్లయింట్స్తో. ఓకే, మన ఫంక్షనల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అని విన్నావా ఇప్పటివరకు? అసలు చెప్పుకున్నావా ఫంక్షనల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ గురించి? హ్యావ్ వి సీన్ ఎనీ ఫంక్షనల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్? నో. ఓకే, సో ఆ ఫంక్షనల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటంటే, అసలు ఈ పర్టికులర్ ఏపీ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం, తర్వాత ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో అసలు ఏ కన్సిడర్ చేయాలి అన్నది ఫంక్షనల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుందండి. అంటే ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు వస్తాయి మనకి ఈ పర్టికులర్ ఏపీఐకి, వాట్ ఈస్ ద పేలోడ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఇన్ ఏ అవర్ టైమ్ how many requests we are getting, or in a day's time how much volume of requests that we are getting అన్నది ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షనల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఆ ఫంక్షనల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో ఈ పర్టికులర్ ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు వస్తాయి, ఎంత పేలోడ్ వస్తుంది అన్నది కూడా కన్సిడర్ చేస్తాను. సో దీన్ని తీసుకుని నేను ఏం చేస్తానంటే, నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా ఎంత వర్కర్ కావాలి, దీనికి అడిషనల్ గా ఇంకేమైనా వర్కర్స్ యాడ్ చేయాలా అన్నది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాను. ఓన్లీ ఒక ఏపీఐ గురించి నేను కన్సిడర్ చేయండి. ఇప్పుడు మన పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఏపీఐలో మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చేసాము, ఒకటే రిసోర్స్ యాడ్ చేసాం. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ పోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి లెటర్స్ సే ఎవ్రీడే 100 రిక్వెస్ట్ వస్తాయి అనుకున్నాం అనుకోండి, కొత్తగా 100 ఆర్గనైజేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు అని అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మై సిస్టమ్ ఏపీఐ ఈస్ హోల్డింగ్ 100 రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీడే. It needs to process 100 requests. Okay, tomorrow I will try to add one more thing saying that incidents అనే ఇంకొక కొత్త రిసోర్స్ ని యాడ్ చేశాను. ఆ ఇన్సిడెంట్స్ అనే యాడ్ చేసినప్పుడు this particular incident something like every day there will be something like 300 రిక్వెస్ట్ వస్తాయి అనుకున్నాను. అప్పుడు నాకు ఓవరాల్ గా సిస్టమ్ ఏపీఐలో ఎన్ని రిక్వెస్ట్ వస్తాయండి ఎవ్రీడే? 400 రిక్వెస్ట్. ఎందుకు? నా పోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి 100 రిక్వెస్ట్
and my post incidents will try to hold 400 requests. 300 requests. So combined గా నాకు 400 requests రావాలి, వస్తున్నాయి అంటే ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ డీల్ చేయాలి. సో అది తర్వాత నేను ఇంకొకటి ఏం కన్సిడర్ చేస్తానంటే నా పేలోడ్ సైజ్ ఆల్సో ఐ విల్ ట్రై టు కన్సిడర్. ఓకే, ఎందుకు నాకు హీప్ మెమరీ ఇది అవ్వకుండా. అండ్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఏం కన్సిడర్ చేస్తానంటే ఒక పర్టికులర్ మినిట్లో పీక్ టైంలో ఎంత వాల్యూమ్ వస్తుంది అంటే 400 రిక్వెస్ట్ ఓకే, ఒక పర్టికులర్ ఎవ్రీడే 400 రిక్వెస్ట్ వస్తాయి. బట్ ఒక పర్టికులర్ టైంలో లెటస్ సే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అవర్స్లో నాకు 200 రిక్వెస్ట్ వచ్చినాయి అనుకోండి, అంటే విత్ ఇన్ 1 minute అది 200 రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేయాలి. నేను దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేను ఎంటైర్ డే. సో ఆల్ దీస్ కన్సిడరేషన్ దే విల్ ట్రై టు సీ ఇట్ అండ్ దే విల్ ట్రై టు రీసైజ్ ఆర్ రీస్కేల్ యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే, దానికి ఎంత వర్కర్స్ కావాలి, ఎంత వర్కర్ సైజ్ కావాలి, ఓకే, దాని వీకోర్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి అన్నది అక్కడ కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, సో జనరల్ గా ఏం జరుగుతుంది అంటే మీ సిస్టమ్ ఏపీఎస్కి ఎక్కువ వర్కర్స్ ఉంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీకి తక్కువ వర్క్. ఎందుకు సిస్టమ్ ఏపీకి ఎక్కువ వర్కర్స్? ఎనీ థాట్ వై సిస్టమ్ ఏపీ నీడ్స్? It is connecting to external system. ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్ తో కనెక్ట్ అవుతుందని కాదు. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో పోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్లు నా సిస్టమ్ ఏపీఐనే టార్గెట్ చేస్తున్నాయి, అలాగే పోస్ట్ ఇన్సిడెంట్ కూడా సిస్టమ్ ఏపీఐనే టార్గెట్ చేస్తున్నాయి. సో ఆ మేనర్ లో దానికి ఎక్కువ ట్రాఫిక్ వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, సో జస్ట్ కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ వెళ్తున్నాం, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్. ఓకే, అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నానండి. ఓకే, సో లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్. మనం ఒక OSVC సిస్టమ్ ఏపీఐని క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? సో హియర్ వి ఎక్స్పోర్ట్ సంథింగ్ లైక్ వాట్ పోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్న దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేసాం ఒక ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, సో టుమారో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ రిసోర్స్ సంథింగ్ లైక్ పోస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్న దాన్ని కూడా నేను ఎక్స్పోజ్ చేశాను. సో దీన్ని ఎవరో యూజ్ చేసుకుంటున్నారండి? పోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్న దాన్ని ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు? ఈ సిస్టమ్ ఏపీఐని SFDC experience API it is calling it. Okay, so SFDC experience API it is calling. Okay, so it is interacting to this, okay, to post something. ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీని ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా? హూ ఈస్ గోయింగ్ టు కాల్ దిస్ థింగ్? ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీని ఎవరు కాల్ చేస్తారండి? SFDC సిస్టమ్ కాల్ చేస్తారు. Okay, SFDC system is calling this experience API and this experience API is calling system API. Okay, fine, cool. Okay, so ఇక్కడ ఎవ్రీడే మనం ఎన్ని అనుకున్నాం? 100 రిక్వెస్ట్ వస్తాయి అని అనుకున్నాం. ఈ 100 రిక్వెస్ట్ ఇది ఇక్కడ ప్రాపగేట్ చేయాలి. ఓకే, సో దీని వాల్యూమ్ ప్రెసెంట్లీ వాట్ వీ హ్యావ్ 100 రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఫైన్. నౌ ఈ పోస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్న దాన్ని క్రియేట్ చేశాను రిసోర్స్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, సో దెర్ ఇస్ సమ్ అదర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీఐ, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఇట్ హియర్. ఎవరండి? సో లెట్ us say ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ బిట్వీన్ మొబిలిటీ అండ్ OSVC సిస్టమ్ అనుకున్నాను. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మొబిలిటీ యాప్ అన్నది నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీని కాల్ చేస్తుంది. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై మొబిలిటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీఐ. Okay, so here I am going to expose something like post incidents. So వీడు ఏం చేస్తాడండి? మొబైల్ అప్లికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీని కాల్ చేస్తాడు. ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీని? మొబిలిటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీని కాల్ చేస్తాడు. ఇదేం చేస్తుంది? అల్టిమేట్ గా ఇదే సిస్టమ్ ఏపీని కాల్ చేస్తాం. ఎందుకు ఇదే సిస్టమ్ ఏపీని ఇంకొక సిస్టమ్ ఏపీని ఎందుకు క్రియేట్ చేయం? ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక సిస్టమ్ ఏపీ రాసుకోవచ్చు కదా, OSVC సిస్టమ్ ఏపీని. ఇలా రాయరండి. So whenever we are interacting with one system, all the resources will be defined into one particular project. Okay, ఈ particular project ని multiple experience APIs కాల్ చేస్తాం. ఓకే, సో మొబైల్ కి సంబంధించిన ప్రతి రిక్వెస్ట్ ఇదే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీకి వస్తుంది. ఓకే, వీడు ఈ రోజు OSVC సిస్టమ్ ఏపీఐతో పోస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్న దాన్ని ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు. ఓకే, సో లెట్ us say tomorrow there is one more system, okay, saying that
Oracle ERP సిస్టమ్ ఉందండి. ఓకే, సో దీంట్లో ఏం రాసామంటే కేసెస్ అన్న ఒక ఓకే గెట్ కేసెస్ అన్న ఏదో రాసాం, ఆర్ గెట్ సంథింగ్, get billing information, something. We exposed one more resource. Okay, so mobility application get billing related information get చేయాలనుకుంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుందండి, మనం ఇక్కడ ఇంకొక రిసోర్స్ ని యాడ్ చేస్తాం, సేయింగ్ దట్ గెట్ బిల్లింగ్ అన్నది యాడ్ చేస్తాం. వీడు ఏం చేస్తాడు, వీడు సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీ అని కాల్ చేస్తాడు. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఈ గెట్ బిల్లింగ్ అన్న డీటెయిల్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాం, ఈ సిస్టమ్ ఏపీ నుంచి తెచ్చుకుంటాం. So this is how your API-led architecture. Okay, so ఒక పర్టికులర్ ఎండ్ సిస్టమ్ కి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ API ఉంటుంది, దాంట్లోనే అన్ని రిసోర్స్ ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది. వీడికి ఏ సిస్టమ్ API నుంచి డేటా కావాల్సి వచ్చినా వాడు ఎప్పుడు కూడా ఇదే ఎక్స్పీరియన్స్ API ని కాల్ చేస్తాడు. ఓకే, సో హియర్ we need to understand, so this particular load is now something like ఈ పోస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ యొక్క లోడ్ something like I'm trying to take it as 300 requests every day, which means that this particular system API needs to take care of 400 requests. You're getting it? Yes. So it is not 100, so it is 400 requests now, something like that. So this is why you are going to create heavy workers or high computation power for your system APIs rather than your experience APIs. Okay, so system API lo reusability ఎక్కువ ఉంటుందండి. So that's why we are trying to create more number of workers for our system API rather than experience APIs. Okay, is it clear? Yes. All right. Okay, so runtime configuration గురించి చూసాం. బట్ అట్లీస్ట్ మీకు ఇక్కడ ఒక ఐడియా రావాల్సింది ఏంటంటే, మనం యాక్చువల్గా దీని గురించి చెప్పుకున్నాం, ఎందుకు నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ మీకు ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వాల్సిన ఐడియా ఏంటంటే API-led కనెక్టివిటీ ఏంటి అన్నది ఫామ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో we will always have one experience API which is dedicated to one external system. ఒక సోర్స్ సిస్టమ్ కి ఒక డెడికేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ API. దానికి ఏ సిస్టమ్ నుంచి డేటా కావాల్సి వచ్చినా అది ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ API ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మొబిలిటీ సిస్టమ్ కి ఈ పర్టికులర్ సినారియోలో ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాం, వాయిస్ విసి సిస్టమ్ నుంచి ఇన్సిడెంట్స్ ని పోస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ సినారియోలో బిల్లింగ్ అనే డీటెయిల్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం, ఇంకొక సిస్టమ్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం. సో బట్ వీడు ఏం చేస్తాడు, ఆల్వేస్ దే విల్ ట్రై టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్పీరియన్స్ API ఓన్లీ. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఈ ప్రాపగేషన్ ఏ సిస్టమ్ కి వెళ్ళాలి, ఏ సిస్టమ్ APIని కాల్ చేయాలి అన్న రౌటింగ్ లాజిక్ మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం for each individual resource, which system API we are trying to call it. Okay, so this is how your API-led architecture will. Okay, is this thing clear? At least మీకు అర్థమైందా? Yes. ఓకే, సో దీంట్లో ఫండమెంటల్ డౌట్ ఏమీ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే మనకి ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అర్థమైందంటే మీకు API-led కనెక్టివిటీ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు కానీ, ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు కానీ చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఒక సోర్స్ సిస్టమ్ ఉంది, దానికి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ API, దానికి ఏ సిస్టమ్ నుంచి ఏ టార్గెట్ సిస్టమ్ నుంచి డేటా కావాల్సి వచ్చినా ఇదే ఎక్స్పీరియన్స్ APIని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, విత్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పీరియన్స్ APIలో ఏ పర్టికులర్ సిస్టమ్ నుంచి మనం డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అన్నది ఆ పర్టికులర్ ప్రైవేట్ ఫ్లోలో రాసుకుంటాం. మనం క్రియేట్ చేసే సబ్ ఫ్లోలో ఏ సిస్టమ్ API దగ్గర ఈ డేటా ఉంది దాన్ని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎవ్రీవేర్ you will have one dedicated experience API for one external system. Okay, one dedicated system API for one target system. Okay, సో ఈ పర్టికులర్ సినారియోలో ఏమైంది, పోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నది ఎవరు ఇంట్రెస్టెడ్, SFDC వాళ్ళు ఇంట్రెస్టెడ్, వాడికి డేటా ఇస్తున్నాం పోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, వాడి దగ్గర నుంచి డేటా తీసుకుని మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఈ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎవరు పుష్ చేస్తున్నాడు, మొబిలిటీ వాడు పుష్ చేస్తున్నాడు. సో వీడు డిఫరెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పి నేను ఇంకొక సిస్టమ్ API క్రియేట్ చేయను, ఇదే సిస్టమ్ APIలో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్పోజ్ వన్ మోర్ రిసోర్స్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ కన్స్ట్రక్ట్. ఓకే, అందుకనే మీ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ APIs లో డెడికేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ APIs ఉంటాయి. అందుకనే మనం ఏం చేసాం, SFDC ఎక్స్పీరియన్స్ API అని క్రియేట్ చేసాం. Not like we created something like organizations experience API. We are not creating like that.
So we have a dedicated experience API for my dedicated external system. Okay, so this is how we are creating. Okay, so coming to our original discussion. Okay, runtime configuration low, application name between horizontal vertical scaling. So we are trying to constrain. Okay, so but we are trying to auto discovery add chesandi మనం auto discovery add చేసేటప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా డిప్లాయ్ చేస్తే డిప్లాయ్ అవ్వలేదు. So some properties we try to add it. What are those properties? Client credentials. Client credentials. Okay, what kind of client credentials those are? Okay, so I am going to this particular thing. Okay, so I'm going to my settings where we are going to configure it. Properties. In the properties section, we configure these things based URI. Okay, at least we are trying to understand this particular client ID, client secret. What about this particular client ID, client secret? Why we need to configure it? మనం కాన్ఫిగర్ చేయకపోతే ఏ విషయం వచ్చింది? Anyone can access. No. మనం యాక్చువల్ గా ఆటో డిస్కవరీ కాన్ఫిగర్ చేసి ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వకపోతే ఏం ఇష్యూ వచ్చింది? మన ఎండ్ యూజర్ మనల్ని హిట్ చేసినప్పుడు అది వ్యాలిడేట్ అవ్వదు. క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ ఇచ్చినప్పుడు API manager ఆపుతుంది. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఇచ్చే క్లయింట్ సీక్రెట్ వేరు, ఇక్కడ ఇచ్చే క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ వేరు, మనం పోస్ట్ మెయిల్ ఇచ్చే క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ వేరండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మేబీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నారు. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ ఈజ్ మై బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్. If we are not giving this particular client ID client secret, we can't deploy our application. Auto discovery deploy avudandi, so it will keep on rotating it. Okay, so these things we need to give it if we are adding a auto discovery. Okay, so we need to, if we are configuring auto discovery, we need to add our organization client ID client secret add చేయాలి. Client ID and secret we need to add it on what properties? Okay, so these are the properties. Any point dot platform dot client ID client secret. But where we are getting it? So ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం, బట్ ఇవి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం? Where we can get it? In the access management. So I'm going to my access management. So here we are getting it. Access management. Inside organization. Okay, and organization. So this is my organization. Okay, so I need to go to my organization, then my organization name. Okay, so if I'm clicking on this particular organization, I'm getting this particular client ID client secret here. So I am getting my organization info. Organization info low, I will get this particular information. So don't forget about it. Okay, so ఇవి కాన్ఫిగర్ చేయలేదు అనుకోండి, మీ ఆటో డిస్కవరీ డిప్లాయ్ అవుతుంది. సో వై దిస్ పర్టికులర్ క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? ఎందుకంటే ఈ ఆటో డిస్కవరీ ఏం చేయాలండి, మీ ఏపీఐ మేనేజర్ పాలసీస్ ఏవైతే అప్లై చేశారో అవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దీనికి అప్లై చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి, ఇది ఎప్పుడు దాంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి, ఏపీఐ మేనేజర్ ఇంజిన్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి. సో దానికి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి వాళ్ళు అక్కడ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ? క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? బై పాసింగ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ యూ విల్ ట్రై టు యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ట్రై టు డిప్లాయ్ ఇట్. మనం ఆల్రెడీ చూసాం, మనం ఒకసారి డిప్లాయ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం వితౌట్ గివింగ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్. So it will keep on running. It will not resolve. Okay, but మీరు auto discovery disable చేసి deploy చేశారు అనుకోండి, so it will not ask you, it will try to deploy. But if you are enabling your auto discovery and you want to deploy it, you need to make sure that you need to pass this particular thing, any point platform client ID client secret. Okay, మీ exchange లో create చేసే client application is different and these client ID client secrets are different. Okay, is it clear? Yes. Okay. రియల్ టైమ్ లో కూడా మనమే యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ కి వెళ్ళి యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ కి మనకి యాక్సెస్ ఉండదండి. హూ ఇస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్? ప్లాట్ఫామ్. గుడ్ క్వశ్చన్. ప్లాట్ఫామ్ కి. యా.
platform team is going to provide it. Okay, so ఇవేంటంటే అన్నిటికీ ఒకటే ఉండదండి. ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ మారిపోతుంది. ఓకే, సో డెవకి ఇచ్చారని చెప్పి అవే థింగ్స్ మీరు ఎస్ఐటికి యూఐటికి యూజ్ చేయలేరు. ఎందుకు అంటే సో దోస్ థింగ్స్ విల్ చేంజ్. బట్ అవి మీకు పాస్ చేయరు, వాళ్ళు కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. ఓకే, సో వాళ్ళు కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారు కదండి, మరి నాకు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ కనిపించిపోతుంది కదా. అంటే ఎస్ఐటి ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళి సో నేను ఇక్కడ చూస్తే కనిపించిపోతుంది కదా అని చెప్తారు. ఓకే, బట్ వీటిని ఏం చేస్తారంటే మాస్కింగ్ చేస్తారు. అది ఎక్కడ మాస్కింగ్ చేస్తాం అనేది మనం నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ మాట్లాడుకునేటప్పుడు సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇట్. ఓకే, బట్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై యువర్ ప్లాట్ఫామ్ టీమ్. ఓకే, బట్ ట్రై టు సీ ఇట్ అట్లీస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో మీకు ఆ పర్టికులర్ యాక్సెస్ ఉంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గెట్. బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ప్రాజెక్ట్. మీ ప్లాట్ఫామ్ టీమ్ మీకు ఏ పర్మిషన్స్ క్రియేట్ చేసింది అన్న దాని మీద వెదర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ నాట్. So that will depends. Okay, so these things we consider it, we configure this thing. What else we configured? ఇంకేమైనా చేసామంటారా ఇప్పటి వరకు చేసిన దాంట్లో? అంటే ఇంకా చాలా చేయాలి, బట్ అట్లీస్ట్ మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న దాన్ని సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ టిల్ నౌ. ఎనీథింగ్? Okay, so we deployed this particular application. Okay, so to access this particular application, where we are getting the URL, where we are actually getting it. So ఈ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేశాను, నేను దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నానండి, ఈ క్లౌడ్ హబ్ URL ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ URL? రన్ టైమ్ మేనేజర్. రన్ టైమ్ మేనేజర్ లో ఎక్కడ? We can go to settings. Dashboard. Okay, dashboard. Yeah, this is the one. Yeah, that is the So you can actually access from dashboard settings. Okay, so I'm going to settings. So here we can have app URL. I'm going to my logs. Okay, so okay, sorry, my bad. So here we are getting this thing. Okay, so even me deployment deploy చేసేటప్పుడు కూడా so you are going to get it. Okay, so I'm selecting this thing. Okay, so this is my app URL. So everywhere you are going to get it, but at least you need to understand. Going to my settings, you will have your app URL. So this is where we are going to copy it. Okay, so app URL should be considered for hitting our cloud hub URL. Okay, మన cloud hub URL ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? యాప్ URL అన్నది సెట్టింగ్స్ లో ఉంటుందండి. ఓకే, సో యాప్ URL అండర్ సెట్టింగ్స్ సెక్షన్. సెట్టింగ్స్ సెక్షన్ ఆఫ్ వాట్? సెట్టింగ్స్ సెక్షన్ ఆఫ్ రన్ టైమ్ ప్రొఫైల్. Runtime. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ రన్ టైమ్ ప్రొఫైల్. ఓకే, ఈ యాప్ URL వచ్చింది, బానే ఉంది. సో బట్ మనం ఇది చేసిన తర్వాత మనం డైరెక్ట్ గా హిట్ చేస్తే ఏమొచ్చిందండి? క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ మనం డమ్మీ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తే వస్తుందా? We are not going to get it. So what we need to do it? we need to request that client credentials in that So where we are going to request it? exchange. Okay, so here this guy is going to come. Okay, so he is going to play a role here. Okay, so here what we have done, so we are trying to create a client application. Client application will be created in where? How? Exchange, asset ఏంటండి? Whether it is a system API or experience API, we are going to select the asset. Okay, so let us try to go back to our exchange లోకి వెళ్దాం. Here I'm selecting this asset. So here we can actually click on request access. Okay, so here we are clicking on request access. So request access click చేసినప్పుడు ఏం అడిగింది? So it is asking API instance, which means that you need to select an auto discovery which is binded to environment specific. Auto discovery అన్నది environment specific. So you need to select what? Environment specific
auto discovery. Okay, so మనకి ఇక్కడ multiple కనిపించడం లేదు. But when we are actually promoting it to SIT and UAT, so you will get all the stuff. Okay, ఈ పర్టికులర్ SIT కి సంబంధించి డెవ్ కి సంబంధించిన ఆటో డిస్కవరీ ఏంటి, SIT కి సంబంధించిన ఆటో డిస్కవరీ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ a API auto discovery which is environment specific, and we need to create a new application. Okay, so in the application section you need to create a new application. In application drop down we need to select new application. Okay, so the moment you are clicking on new application, you need to specify your application name. Application name ఇచ్చేటప్పుడు నేను ఏం కన్సిడర్ చేశాను, what I have created. సో ఇక్కడ ఏదన్నా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఇచ్చానండి, అప్లికేషన్ నేమ్ కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఇచ్చాను. అసలు ఈ పర్టికులర్ ఒక క్లయింట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం మనం, బట్ దాన్ని నేను ఎక్కడ చెక్ చేయొచ్చు, ఎప్పుడైనా చూసారా? నేను దీనికి ఆల్రెడీ క్లయింట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను, బట్ నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ నేను చూడాలనుకుంటున్నాను. సో వేర్ వి కెన్ యాక్చువల్లీ సీ ఇట్? ఇన్స్టాన్సెస్ asset versions for వేర్ there dev v1. దిస్ వన్. Yeah, I need to get my client ID, client secret. ఆల్రెడీ ఒక క్లయింట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను, దాని క్లయింట్ ఐడి, క్లయింట్ సీక్రెట్ చూడాలనుకుంటున్నాను. సో మీరు క్రియేట్ చేసిన క్లయింట్ అప్లికేషన్స్ ఫస్ట్ టైం మీరు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు క్లయింట్ ఐడి, క్లయింట్ సీక్రెట్ కాపీ చేసుకున్నారు, ఎక్కడ పేస్ట్ చేశారు, మర్చిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ పేస్ట్ చేశారో, లేకపోతే యూ లాస్ట్ దట్ పర్టికులర్ క్లయింట్ ఐడి, క్లయింట్ సీక్రెట్. సో వేర్ యూ విల్ ట్రై టు గెట్ ఇట్ ఈస్ inside this particular thing, exchange, you will see my applications. Okay, so if I'm clicking on my applications, it will try to show me all the applications that I created. Request access lo nenu edanna kotta client ID, client secret generate cheste, I can actually see it here. Okay, so this is where I'm going it. I'm clicking on this particular application, I can actually see my client ID, client secret. Okay, they will try to ask you, so మీరు క్రియేట్ చేసిన క్లయింట్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అని అడుగుతారు. సో దిస్ ఈస్ వేర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, సో మీకు పర్మిషన్ ఉన్నా లేకపోతే మీరు క్రియేట్ చేసిన యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సీ ఇట్ ఇన్సైడ్ యువర్ మై అప్లికేషన్ సెక్షన్. ఓకే, వేర్ ఇట్ ఈస్ మై అప్లికేషన్ సెక్షన్ ఇన్సైడ్ యువర్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ మై అప్లికేషన్స్. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ మై క్లయింట్ ఐడి, క్లయింట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో షోయింగ్ ఏ పర్టికులర్ యాప్ తో ఇది లింక్ అయింది అన్నది చూపిస్తుందండి. సో దేనికి క్రియేట్ చేసాం మనం, సిస్టమ్ ఏపీఐ క్రియేట్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న సిస్టమ్ ఏపీఐ క్రియేట్ చేసాం. సో దట్స్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ది సెక్షన్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ చూపిస్తుంది దేంతో లింక్ అయింది అని. ఓకే, నేను నా అప్లికేషన్ నేమ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఐ స్పెసిఫైడ్ సంథింగ్ లైక్ INT అని క్రియేట్ చేశానండి. వాట్ డస్ దిస్ మీన్ INT? INT అంటే ఏంటి? Internal. Okay, so if I'm going to create some external application, I will specify something like ext and create just. Okay, INT hyphen my environment and my asset name. That's it. This is how I created my application name. What is this? Client application name. Okay, so this is how my client application name I configured it. Okay, what else I configured it? Okay, so going back to our thing. Okay, ఇక్కడ ఇంకొక కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే మనం ఆల్ అసెట్స్ కొట్టగానే ఇదంతా వచ్చింది, ఏవేవో వచ్చినాయి, బట్ మనం క్రియేట్ చేసిన అసెట్స్ వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? సో యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో టు మై డెడికేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ అండ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ and I'm clicking on request access, and again we are trying to understand. Okay, so client application ఎలా క్రియేట్ చేసాం, సో ఈ నేమ్ తో క్రియేట్ చేసాం. Okay, what else we have written? Description లో ఏ క్లయింట్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అన్నది రాసుకున్నాం. So this is also we have written down. Okay, description, what we have added. Okay, description we have added which assets it is interacting. Okay, so మనం ఓన్లీ ఒక అసెట్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి sorry, go on mute please. Yeah, okay, so this is we created it. What else?
ఈ SLA టైర్ అన్నది మనకి రాలేదు, బట్ యాక్చువల్లీ టు బి ప్రిసైజ్ మీ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఈ SLA టైర్స్ ఉండవు. ఈ SLA టైర్ అంటే ఏం లేదు, ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు మన పర్టికులర్ క్లయింట్ అప్లికేషన్ 1 minute లో యాక్సెప్ట్ చేయాలి అన్నది రాస్తాం. సో రేట్ లిమిటింగ్ అన్నది ఐడియా ఉందా మీకు? ఓకే, సో సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకే, సో ఒక పర్టికులర్ మినిట్ లో ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు ఈ పర్టికులర్ క్లయింట్ అప్లికేషన్ ద్వారా నేను ఏపీఐని యాక్సెస్ చేయాలి అన్నది SLA టైర్ కింద స్పెసిఫై చేస్తాం. జనరల్ గా డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉంటూ SIT అండ్ UAT ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ క్లయింట్ అప్లికేషన్స్ మీరు క్రియేట్ చేయరు SIT UAT ఈ టైంలో. సో ప్లాట్ఫామ్ టీమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దే విల్ ట్రై టు సెలెక్ట్ సమ్ SLA టైమ్. ఓకే, సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ యాక్సెస్. Okay, the moment you click on request access, what it is going to create? It will create an client application which is consisting of what? Client ID and secret. Client ID, client secret. Okay, so e client ID, client secret to manam em cheddam anukuntam. So what is our intention? So e client ID, client secret to em chestam? Access చేస్తాం API. So our system API, we are trying to access it. Okay, so by using this, we are trying to access our actual application. Application మనం deploy చేసిన system API ని మనం access చేయాలంటే compulsory ఈ particular step we are trying to do it. Okay, by using credentials which we created on previous step to access my asset. What asset? Cloud Hub asset. Okay, but మనం లోకల్ గా రన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏవైనా వాల్యూస్ పంపించవచ్చు so that we can access. Okay, so at least this level I can write it down, so whatever we have discussed till now. Okay, so is it clear enough? Yes. Whatever we have done till now. Yes. Yes. Okay, Yes. so this is something like management of my API. Okay, so మనం అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ చూస్తామండి. సో వాట్ వి ఫస్ట్ డిజైన్ కి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్ చూసాం, డిజైన్ సెంటర్ లో ఏం చేసామని చూసాం. తర్వాత సో వీ ట్రై టు డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ప్రీ కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్. ఒక కొత్త API వచ్చింది, కొత్త జార్ వచ్చింది, దానికి ఏమేమి చేసాం ఇవన్నీ చూసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఏం చేసాం, వన్స్ వీ ట్రై టు డిప్లాయ్మెంట్ అంతా చేయడానికి ఏం చేసాం. ఓకే, సో ఇనిషియల్ గా ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో ఏం చేసాం, డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏ కన్సిడరేషన్స్ చేసాం. సో వన్స్ వీ డిప్లాయ్డ్ ఇట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ రిలేటెడ్ స్టఫ్, హౌ వీఆర్ మేనేజింగ్ అవర్ API, వీ ట్రై టు క్రియేట్ ఇట్. అండ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, ఇదంతా చేసాం, అంతా వర్క్ అవుతుంది, యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాం, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? దిస్ ఇస్ వన్ క్రూషియల్ స్టెప్. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. ఎక్స్పీరియన్స్ API గురించి మాట్లాడతలేదు నేను, సిస్టమ్ API అంటే అట్లీస్ట్ వన్ API we try to create it. ఎక్స్పీరియన్స్ API గురించి మాట్లాడడం లేదు, బట్ సమ్వేర్ ఐఎమ్ ట్రాకింగ్ ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. నేను ఎక్కడో ట్రాక్ చేయాలి. యా, సో వీ నీడ్ టు అప్డేట్ అవర్ జీరా. We need to update our Jira. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం అయిపోయాక మనం జీరాలో సో వీ నీడ్ టు అప్డేట్ జీరా అండి. అంటే మీన్స్ మీరు యాక్చువల్ గా ఈ జీరాని మీన్ వైల్ మీరు డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఓకే, సో అక్కడ కూడా ట్రాక్ చేస్తారు. బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్స్ వీ డిప్లాయిడ్ ఎవ్రీథింగ్ బ్యాక్ టు డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ వీ టెస్టెడ్ అవర్ సిస్టమ్ API, దెన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ అవర్ జీరా స్టేటస్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఎల్స్ వీ నీడ్ టు అప్డేట్ ఇట్. Git also we need to update it, right? Latest code. Push it to where? repository. Feature branch. Okay. So this is how we need to understand. Okay. So this is something like intermittently, which means that a particular step ayin tarvata, so we are trying to do it. Okay. So this is not exactly the last step, but ultimately in between also we are trying to update the Jira status and we will try to push it back to feature branches. Okay, so this is how you need to understand your API development life cycle. Okay, so కొంచెం లెంత్ అయింది ఈ పర్టికులర్ సెషన్, బట్ అట్లీస్ట్ మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చేసాం అన్నది సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో దీంట్లో ఇంకా కొన్ని ఎన్రిచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, బట్ అట్లీస్ట్ అట్ సమ్ లెవెల్ దిస్ ఇస్ బేస్ లైన్. ఓకే, క్లియర్? Yes.
Okay, so let me put it in chat and I'll try to okay, so I can't paste it. Okay, so దీన్ని ఒక డాక్యుమెంట్ లో షేర్ చేస్తానండి, so you can actually leave it. You can share in that WhatsApp group document. Okay, WhatsApp group also I can share it. Just a moment. Yeah, here I'm trying to add it. Okay. కొన్ని spelling mistakes ఉంటే just try to ignore that. Okay. Okay, all right. So this is the document that I'm trying to reflect. So let me change my document. Okay. API development steps and considerations that we have done till now. Okay. అంటే లాస్ట్ 10 days నుంచి మనం ఏ ఆస్పెక్ట్స్ చూసాం, ఏ కన్సిడరేషన్స్ చూసాం, ఏ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయ్యాం, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ వీ ట్రై టు యాడ్ ఇట్. ఓకే, సో కొన్ని థింగ్స్ చాలా చెప్పుకున్నాం, బట్ ప్రతి దాన్ని మనం యాడ్ చేయలేం, బట్ అట్లీస్ట్ సమ్ లెవెల్. సో దిస్ ఈస్ ఎ గుడ్ డాక్యుమెంట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ రిఫ్లెక్ట్. ఓకే, ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ థింగ్? ఎక్కడన్నా చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా, లేకపోతే ఓకే సార్ ఇది నాకు అర్థం కాలేదు అన్నా సరే, సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అండి, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇన్ టు ప్రాజెక్ట్స్, ఓకే, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, ఎవరిని కూడా సార్ అని కానీ లేకపోతే బాస్ అని కానీ, ఓకే, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ don't do it, guys. Okay, so whenever you are into a corporate office, try to refer it his name, first name. Okay, if he is something like Arun, so try to ask him, hey Arun, whether he is a project manager or he is a CEO, it doesn't matter. Try to refer it with his first name. That's it. End of the story. So this is how they are going to train it. అంటే మీరు ఒక ఫ్రెషర్ లెవెల్లో ఒక ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ చెప్పే థింగ్ ఇదేనండి, ఎవరిని కూడా సార్ అని కానీ లేకపోతే అదర్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ డోంట్ కాల్ దట్. ఓకే, ట్రై టు రిఫర్ హిస్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ కాల్ హిమ్. ఓకే, వాడు CEO అయినా సరే యూ నీడ్ టు కాల్ హిమ్ సంథింగ్ లైక్ దట్. Okay, so don't say hey Arun sir or some other thing. Okay, even try to practice it with me. Okay, so try to refer it with me something like Amat. That's it. Okay, so general corporate level lo we are trying to do this particular way. Okay, so ante means me technical skills e kaadu, your behavior skills, your oral skills, okay, your verbal pronunciation, everything they will try to consider. ఓకే, అండ్ మీ పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూస్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఎవడో టెక్నికల్ ప్యానల్ ఉంటాడండి, వాడిని సార్ అని రిఫర్ చేయాలి. మీరు ఎప్పుడైతే సార్ అని రిఫర్ చేశారో మీకు యాక్చువల్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదని క్లియర్ గా చెప్పేస్తాను. ఎందుకంటే సో ఈవెన్ ఏ స్మాల్ కంపెనీ విల్ ట్రై టు అడాప్ట్ దిస్ పర్టికులర్ కల్చర్. ఓకే, సో ట్రై టు మేక్ షూర్ దాట్ మీ ఆన్ గోయింగ్ లో ఎవరిని కూడా సార్ అని పిలవద్దు. ఓకే, సార్ అని కానీ బాస్ అని కానీ అసలు ఏం పిలవద్దు. వాడు ఫస్ట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాంతో రిఫర్ చేయండి అంతే. ఓకే, ఇఫ్ హీ ఇస్ సూర్య, జస్ట్ ask him Surya, that's it. Okay, if someone is having something like Ashok or something, just try to ask him as Ashok, just try to refer it. Okay, don't add sir or madam or something like that. Okay, it's not your college, it's a corporate culture that you need to adopt to these particular things. Okay, any other question? Agile methodology యాక్చువల్గా మెథడాలజీ గురించి మనం యాక్చువల్లీ ఈ రోజు చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం, బట్ స్నేహ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ థ్రోట్ ఇష్యూ, సో విల్ ట్రై టు ఆస్క్ హర్ టు గివ్ సమ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆన్ Monday or Tuesday. Is it fine? Yeah, I'll give Okay, on so make yourself comfortable, Sneha. Okay, maybe Tuesday gani lepothe Wednesday gani, whenever you are comfortable, just give some brief. Okay, Agile and other stuff, waterfall models. Yeah, Okay, I've prepared everything. I just have to set myself up. okay, sure, no problem. All right, Thank so any other questions, please?
Anything? No? సార్ సిస్టమ్ ఏపీఐలో మనం HTTP రిక్వెస్ట్ యాడ్ చేసాం సార్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్. ఓకే. మనం ఏం మామూలుగా సిస్టమ్ ఏపీలో అయితే మనం ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు సార్. సేమ్ అదే అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ ఏం చేయలేదు కదా. రెండు ఒకటే కదా. జనరల్ గా సిస్టమ్ ఏపీఎస్ లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయండి. ఓకే, సో వి విల్ ట్రై టు గెట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చెయ్యము అంటే అక్కడ కొంచెం ఒక చిన్న థింగ్ కన్సిడర్ చేయాలి. జనరల్ గా వాళ్ళ సిస్టమ్ ఏపీఐ నుంచి అదే మన ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ సంథింగ్ లైక్ క్యామెల్ కేసింగ్ పంపించడం లేదనుకోండి, సంథింగ్ లైక్ అండర్ స్కోర్స్, సమ్ క్యాపిటల్ కేసెస్ ఎలా పంపిస్తున్నారు అనుకో, దాన్ని కొంచెం ప్రాపర్ JSON స్ట్రక్చర్ లో అంటే కీ వాల్యూస్ ని ప్రాపర్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అది స్టాండర్డ్. ఓకే, అంటే నా సిస్టమ్ ఏపీఐ నుంచి బయటకు వచ్చే రెస్పాన్స్ ప్రాపర్ గా క్యామెల్ కేసింగ్ లో ఉండాలి. క్యామెల్ కేసింగ్ అంటే ఏంటండి? సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా స్టార్ట్ అయ్యే లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ ఉంటే ప్రతి వర్డ్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ ఇది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ బిగ్గర్ క్యారెక్టర్ విచ్ మీన్స్ దట్ క్యాపిటల్ క్యారెక్టర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ క్యామలైజ్ అండ్ చాలా నేమ్స్ ఉంటాయి, బట్ క్యామెల్ కేస్ ఉంటుంది. అంటే క్యామెల్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ first initially it is in a decline state and that hope is there, right? So that thing is something what we call it as camel case. Okay, so our transformation general ga system APIs lo chestam. Okay, ఇంకా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అంటే బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్ కానీ లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్స్ కి మీరు వెళ్ళారంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏ ఫ్లాట్ స్ట్రక్చర్స్ పంపిస్తారండి సిస్టమ్ ఏపీఎస్ కి. ఎందుకు ఫ్లాట్ స్ట్రక్చర్స్ పంపిస్తారంటే మల్టిపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీఎస్ కాల్ చేస్తారు. సో ఈ స్ట్రక్చర్ అంతటిని కూడా సంథింగ్ హైరార్కికల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నట్లని ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీఎస్ లో కాల్ చేయాలి, క్రియేట్ చేయాలంటే టూ మచ్ హెడేక్. అందుకని ఆ స్ట్రక్చర్స్ అన్నట్లని సిస్టమ్ ఏపీఎస్ లో కన్సిడర్ చేస్తారు. బట్ మనం ఇక్కడ చెప్పుకునేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతున్నాయి ఎలా చేస్తారు అన్నది మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. బట్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో కొంత డిఫరెన్స్ ఉంది. బట్ మీరు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ప్రతి దాన్ని మనం చెప్పుకోలేము. అంటే ప్రతి ఒక 4-5 డిఫరెంట్ సినారియోస్ చెప్పుకోలేము. ఓకే, బట్ అట్లీస్ట్ అందరూ యూజ్ చేసే కామన్ స్టఫ్ ని మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో ట్రై టు కన్సిడర్ దిస్. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాజిక్ ఇన్సైడ్ అవర్ సిస్టమ్ API. Okay, the bare minimum transformation logic I will try to write it down is converting our keys. If my external system is not giving in a proper way, so I will try to convert it. I'll not have it something like underscores or anything in my response structure. Okay, keys at least keys level lo underscores elanti evanna istundi ante so danni nenu convert cheskuntanu. Ekkada convert cheskuntanu? System API lo convert cheskuntanu. ఎందుకు అంటే నా సిస్టమ్ ఏపీఐ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీఐ నేను ప్రాపర్ గా కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతాను. అది కంపల్సరీ అప్లికేషన్ చేసిన ఉండాలి. సో అది కంపల్సరీ క్యామెల్ కేసింగ్ లో ఉండాలి. కీస్ అన్ని ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి నేను కొన్ని స్టాండర్డ్స్ రాసుకుంటా. ఆ స్టాండర్డ్స్ ని సెట్ చేయడానికి నేను సిస్టమ్ ఏపీఐ లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ రాసుకుంటా. బట్ అదర్ దాన్ దాట్ no business logic kind of transformation we will try to do it. Only we will try to do it in experience layer. That's it. Okay. Any other thing, guys? Okay, so okay, use case chestara ee Saturday Sunday. Yeah. Okay, Yeah. so let us try to see something. Okay, yeah, this you can actually create it. So దీన్ని చూస్తే ఏమవుతుందో చెప్పు. What you can understand from here. We need to create one system API by calling that endpoint which has mentioned. Just a moment, guys. I'm getting the call.
Sorry, guys. Go on. So, what you are able to understand from this? Here, whatever you have. Or what is the way that we need to develop this? Yeah, first you have given that system API, which is retrieving the flights from based on the destination. Okay. So we need to create one system API by passing the URI parameter with that destination name. That is the system API. We need to create. So here, what we are trying to do is we are trying to call this particular thing. Okay. And so this is my system API name. Okay. So the endpoint, the external system endpoint, this is what we call it as external system endpoint is this one. Okay. And mule endpoint, which means that my local system API endpoint should be something like this, which means that I need to pass this particular thing. This particular thing is something like destination, guys. Okay. This one, what I need to pass it like a URL parameter, I need to pass it. Okay. Take this particular URL parameter and try to call this particular endpoint. So, e particular point entandi. So this is your dynamic stuff. Okay. E particular value badulu meer ikkada pass chesina value substitute avvalandi. This is what I needed. Okay. So try to call this particular system API. And once you build this particular system API, what you need to do? You need to create an experience API. So this is my experience API. Okay. So create this particular experience API. Okay. So not something like this. Just a moment. So let me change it. Experience API of, let us put it as mobility. Okay. So this particular experience API, try to create it. ఇక్కడ డెస్టినేషన్ అనే యూఆర్ఎల్ ని పాస్ చేయాలండి మనం. ఓకే. సిస్టమ్ ఏపీఐకి డెస్టినేషన్ అనే యూఆర్ఎల్ ని పాస్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి? ఐ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఇట్ యాస్ సంథింగ్ లైక్ డెస్టినేషన్ అనే యూఆర్ఎల్ పారామీటర్. సో ఐఎమ్ స్పెసిఫైయింగ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ చదవాలండి మన డాక్యుమెంట్ లో. సో ఈ పర్టికులర్ పారామీటర్ ని ఎలా తీసుకోవాలి? డెస్టినేషన్ అనే యూఆర్ఎల్ పారామీటర్ కింద తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే. Once we are taking this particular destination URL, you need to call this particular system API by this thing. And one more thing. So here I want to convert the
response structure to XML. Okay, so try to consider RAML design చేసేటప్పుడు ఈ కన్సిడరేషన్ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ అప్లికేషన్ XML అంటాం, దీన్ని ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తామండి? వేర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ఇట్? ఇన్ RAML. మీడియా టైప్ లో స్పెసిఫై చేస్తాం. ఓకే, కూల్. Alright. And all configuration files from property files. And one more thing, I need global.xml. Why global.xml? configurations. All configurations should be configured. Okay. And property files needs to call environment specific property files. అంటే ఇప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లేవు, బట్ అట్లీస్ట్ డెవ్ లోకల్ అని పెట్టండి. సో దీన్ని కన్సిడర్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ దిస్ థింగ్. ఓకే, సో ఇది అర్థమైందండి? ఒకసారి చదువుకోండి. సో యూ విల్ యాక్చువల్లీ గెట్ ఇట్. సో లెట్ us try to hit this particular thing. Are we getting the response from this particular endpoint or not? Okay, are getting the response? Okay, San Francisco కు సంబంధించిన ఫ్లైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందండి. సో లెట్ us put it something like PDF. Yeah, we got some response back. Destination. Okay, so something like LAX. Okay, Los Angeles. So you can actually pass this particular thing as a dynamic parameter. Okay, dynamic URI parameter. Sorry, my bad. Okay, so ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ని కన్స్యూమ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, బట్ దీనికి ఏమీ సెక్యూరిటీ లేదు. సో దట్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ టు స్పెసిఫై ఎనీ సెక్యూరిటీ ప్రొఫైల్. ఓకే, but at least what you need to understand is you need to call this particular system, this particular external application inside your system again. So this is what I need it. Okay, clear? All right. Okay, fine guys. I'm stopping the session. Okay, so if you have any questions, you can ask. Can you share that use case document? Yeah, I'll share it in the WhatsApp. Okay, thank you. All right. యూస్ కేస్ కి మీరు ఇందాక Notepad++ లో పాయింట్స్ రాస్తారు కదా మరి, సో మీరు అలా స్టెప్ వైజ్ రాయండి. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు, నెక్స్ట్ యాక్షన్ అయితే ఏంటి, అట్లా మొత్తం స్టెప్ వైజ్ రాయండి మీకు, సో దట్ మీకు అర్థమవుతుంది మీరు ఏం చేస్తున్నారు. ఓకేనా, బ్లైండ్ గా డెవలప్ చేయకుండా ఏమేమి రాస్తున్నారో స్టెప్ బై స్టెప్ రాస్తున్నారు యూస్ కేస్. ఓకే, సో ఈ థింగ్ మీరు ఒకసారి 1 or 2 యూస్ కేసెస్ కానీ ఇలా ప్రాక్టీస్ చేశారు అనుకోండి, ఏపీ లెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో మీరు ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే మీ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కానీ మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. యూ కాంట్ యునో ఎక్స్పెక్ట్ దాట్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, సో మీ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ లో యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ యునో కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, ఎందుకు మీరు ఆల్రెడీ ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ చేశారు. సో యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఏం చేసాం, ఈ పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేసాం, ఇలా డెవలప్ చేసాం. సో దిస్ థింగ్ మీకు ఎక్కడ బై హార్ట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుందండి, మీరు డైరెక్ట్ గా పుట్ చేసే క్యాపబిలిటీ వస్తుంది. ఓకే, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ట్రై టు క్రియేట్ దిస్ పర్టికులర్ యూస్ కేస్. ఓకే, మీ సాటర్డే సండేని ప్రాపర్ గా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోండి. ట్రై టు రిఫర్ అవర్ ఓల్డ్ వీడియోస్. ట్రై టు make yourself comfortable with this particular API led architecture. మనం ఏమేం చేసాం, ఏమేం థింగ్స్ చూసాం, ఇవన్నీ కూడా మీరు పాయింట్ టు పాయింట్ తీసుకుని చదవడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ట్రై టు డూ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ API led architecture. Okay, any other questions that you have? No. Okay, all right guys, so we'll try to meet back on Monday. Okay, so Saturday, Sunday, we don't have any class and we do have class on 18th. Okay, clear? Hello? No? Yeah, clear. Yes, Amma. Okay, cool. Okay, so I'm stopping the session now. Okay, thanks for your time guys. Take care. Bye. Thank you, Amar. Thanks, Amma. All right.